international record. So we welcome ma'am and I request ma'am to start. Just to add, Madam CA, actually, recently Madam has also released one book. I think what's her name? Cindy Nyoko. In the book fair, this on the book fair it is going on. So I think it is third or fourth book. Fifth. This is the fifth book she wrote. Fortunately, I also read many books of her, and like উৎকৰ্ষ সাধনৰ ওপৰত মেডামে বহুতখিনি কিতাপ লিখিছে. I also request everyone to go through that books. Really, it is very like giving lot of insight how to improve ourselves, even how to teach the new things to the students. তাৰ ওপৰতো মেডামে বহুত কেইখন কিতাপ লিখিছে. So I think you'll be really enjoying those books. So with this, I will request Madam to kindly start the presentation. I think I can connect to my laptop. Or you can copy or Direct. अच्छा ठीक है হয় কোৱা ছুটিতে ফোন কৰি দিলে হ'ব এই মোবাইল লৈ যোৱা নাই কৰি আছোঁ
Okay, nice to meet you all. Today's talk is on research and innovations in polymers and nanomaterials. So I will go briefly on some quick idea. Just I don't know, like now I know that what kind of participants are there. So that's why I brought a lot of slides. Like depending on that, like I was thinking that how many students, scholars, or teachers. Depending on that, I prepare a slide for all. However, I will skip some slides, and according to your like your convenience, like it's useful to you or not. According to that, I will decide which to like put through or not. So, see, first I will go to the overview of polymers and composites. Then I will go directly to the works that we are carrying out in our lab. Then finally, if I get time, then I will show you some recent work that I have done in the Bangkok last year. So if time permits. So let's start. Can you see the photograph? Can you guess what is this? Easy to guess? Spider? Yeah, or spider neck. So, thank you for guessing right. Can you guess now another one thing why I have given the word spider net? Just some guess, random guess. I think all of you will come across these spider nets. These are very notorious inhibitors and creates every problem they are bothering us, no? Thing is that, like, this is one of the beautiful creation of nature. You can tell them as a polymer, plastic, or you can tell them as a natural product, whatever you say, or you can tell them protein also. They are made up of protein, I think most of you know. But the thing is that this polymer is so beautiful that, do you know, like, this is made of protein, I already said. So, these wall spiders, they every day make the net. Even I clean it today, tomorrow again in the same place or somewhere there in your edge of your house, there will be these nets. It's not it, they are so bothering. Every day they are making these nets. So where from they get all the proteins? In this world of hunger, no? Even the Sustainability Development Goal, SDG, they are also saying about zero poverty, no hunger. Is not it? That's our aim. In this world of hunger, like we need a lot of food. These things, even people are not getting proteins. How the all spiders are getting proteins? So much of proteins. Have you thought these things? How they are getting so much of proteins? From where? The thing is that they every day recycles. They ingest the same protein they have made the net. They ingest it, and almost not 100%, but 2/3 of the protein is recycled and prepare the same net again on the next day. That is one of the most beautiful design of nature. So that's why someone is told already, nature does not design problem, people do. We have problems with the plastics or polymers, we say every day, but nature don't have. They were the plastics. Nature have also created the plastics or polymers. But there is no problem in nature, but we have. So, humankind will be successful if they can create polymers like these. So people throughout the world are working, a lot of work are doing research work to create a polymer or to create a recyclable polymer, or you can say sometimes biodegradable polymer like this. And now you can say that, yeah, it can be a good polymer, but its property, because the polymers we created, Kevlars, Towels, big polymers, nylons, polyesters, everything has a good property. But does it have good property? Protein is very common, we eat it, we use it every day. Does it has a liquid property compared like with our own polymers, synthetic polymers? The answer is yes. You see the property. You see the property of all spider web. You see, the strength rating is how much? This is your tensile strength, this is your strain.
Okay, in the card, this is the strength and this is the strain. So most of you already know who are in the field of polymers or physics. I think they already know about stress strain curve of materials. You see, this is same with the other materials like your ceramics or your steels or any other. So you see this side is stress and this side is strain. Strain is calculated in terms of only the extensibility, percent elongation per your length of your sample. You see on this side, in your y-axis, you see tensile strength is around 3.6 gigapascal for Kevlar. Kevlar is one of the most beautiful and most good plastics that humankind has made. No? So you see, is compared to our Kevlar, which has 3.6 gigapascals of strength. You see the old spider silk. So how much it has? It has your 1.1 gigapascal. Comparable, slightly lower than that, however almost comparable, very good high mechanical strength. Second thing, what you see, just compare the toughness. You see the toughness? Toughness is much more higher than even the Kevlar. So the property is almost you can compare with the Kevlar, but in some cases it is better than Kevlar. Fine. Next you see other properties. If you see the weight, then it is lighter than your cotton, but stronger than steel. Is not it a good property? We need this kind of polymers. Thinner than a human hair. From our it's thinner than our human hair. But you see it can handle a lot of loads, like hundreds of times of its size. So what much we can expect? Just like if someone in between, if you speak in Assamese also, like depending on the convenience of participants, Yes. you can also speak some Assamese or Hindi, little bit, or just to make it more convenient. Yes, anyone can speak any language. Even I like if you speak in Assamese or Bengali, Hindi, all languages are fine for me. Even if you can speak French or Thai, I think I can speak that language also. Okay. So any language in your own, you can speak in Magamit also, I can understand. So all these 4 or 5 languages I can speak. So if you feel convenient in any language, you can communicate with me in any language. So next, just that's why I'm showing how much good polymers are there. So don't think about like polymers or plastics are bothering. If I see the signboard in the somewhere there in the book fair or somewhere there in the city like ban plastic, then don't you believe it. Yes, we need to ban plastics. But what is the replacement? Is not it? And what is the meaning of plastic? We need to understand that ban plastic, plastic is a very big word. I'm showing you the plastic or polymers which is totally recyclable, which is very good property. Can you ban this oil spider web? Is it required to ban this oil spider web? No. Then why to ban plastics or polymers? The word has a very big meaning. So that's why before writing or saying that, we have to understand the things, which plastics should be banned, which should be recreated, which should be redesigned, and which is not required to redesign is very good at all. So these things are, I want to just throw a overview of all these plastics in this class. So see, this article was published in Science Advances, one of the very big reputed journals, Science Advances, in 2017. Production, use and threat of all plastics ever made. See, we estimate that 8,300 million metric tons of virgin plastics have been produced to date, and this is a record of 2017. So as of 2015, approximately how much? 6,300 million metric tons of plastic waste has been generated. Among this what? 9% of which has been recycled and 12% was incinerated. That means 79% is going to the landfill. Is it right? Am I right? 79% is accumulated in the landfill. So what is the fate of all these plastics? These are the questions still there with the humankind. So next, there's a book that I
read around 4 5 years back, I think one of the good book, Plastic, a Toxic Love Story. See the cover design. P is a chair, no? Plastic. Then you see what is this? This one, every word, every like a character or word has its own meaning. ID bags, bottles and caps. Then every word you see, a toxic love story. They are saying that we have love story with plastics, but that is very toxic. Really, do you think that? Next, it started with the, actually plastics was discovered, actually it was started with to replace or to save the environment, not to degrade it. Because that time you know that you see, if you see the ivory was replaced by celluloid. Ivory was very precious and it was taken from elephants. So to save the elephants, it was created at first, not to disturb the nature. It was the main thing. I think I will not cover everything in this class. It will take a whole separate class to teach all these things. However, I am saying that the first thing actually to save the nature, plastics were invented. In place of ivory, they needed some material which can be as good as ivory. However, the properties should be similar or more better than that. Then someone more invented that. You know, John Wesley, I think. John Wesley নামৰ এজন মানুহে কি কৰিছিলে 1868 ৰিনেসান্স কোম্পানীত তেওঁ কাম কৰিছিলে তাৰ কাৰণে কি হৈছে বিলিয়াৰ্ড বলৰ কাৰণে এইটো আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল বিলিয়াৰ্ড বল it is the same but today it is very important Madhi what you are telling it is very important to understand by all yes take little bit of this time 15-20 minutes to discuss this thing this is important very important okay then I'm telling you like this company has declared that because there was a like scarcity of ivory. That time ivory was used for making comb. Also there are a lot of ivory was used for about your cosmetics, like the ornaments, lot of things. And also making the balls, billiard balls. So there is scarcity of ivory and the company has declared $1,000 price for who can give a material like this. Then one small guy who was 24 years at that time has discovered this one and he has just communicated to the company. This was one of the most beautiful invention of that time because the property of this product was far like equal or comparable to the ivory. This way, lot of elephants were saved that time. Got the point? But now we are telling it as a ban or as a like the plastics are not good. See how good it was that we have started. But now we have now come to the point that yes, we have created a lot of waste. Problem is with us. We are not segregating them. We are not recycling them. We are throwing them here and there. Problem is not with the plastics. That is the first thing. Second is that shellac it was replaced by bakelite. Shellac is a resin, gum resin, which is extracted like from a plant. I think people who are from Sipet, they already know it. The shellac is a resin that is extracted from, just like rubber, it's also a rubber or a resin, jack at a corsor or extract for a so it's a natural one. And it was used for several kind of things like insulation in your electrical parts or something you need the insulation, no resin was used. You know Thomas Alva Edison has invented the electric current that time in US. So when the invention was over, then they needed, because everyone wanted electric light that time, no? They needed a lot of insulating material. The natural resin was not sufficient for that. Got the point? At that time, it was invented to replace this. Otherwise, a lot of plants were demolished or you have to plant a lot of things. So in place of this, it was invented. So initially, I am going to say things that initially, both the plastics were discovered to save the nature. Not the opposite. Today, what we are understanding, what every student is understanding in the school, what we are teaching in schools, is totally
that's fine, that's good, but you have to understand the history behind it, where it started, and how. Don't have anything without knowing the background. So when you know the background, you will love it. How it started and what point we are now. So we can recreate it, we can redesign it, we can shape the nature using the plastics sometimes. But how it is created, how it is redesigned, that matters most. So that time it was so popular around 1950. It was so popular, in Time magazine. They said every year they searches for search for the most beautiful English words of the last year, depending on how many times they are used or how many times they are repeated or used somewhere, depending on a lot of things. So in 1950, do you know what were the most beautiful English words? Every year they give 3 beautiful English words. Number 1, mother. I think everyone will agree with this. Number 2, memory. I think you all agree with this. Do you know the third one? Third one was the cellophane. It is one of the plastic, you see. So it has created its own history. That time it was one of the most beautiful English word, 1950, in its highest popularity it gained that time. So where are we moving? There's a thing. Now recent trends in India, if you go, there are a lot of works on biodegradable plastic. You all know about this. There are also some people has built the plastic roads. Even there is some, I think already in the government also accelerated this technology to make some plastic roads already in some of the cities about this, because this technology is already been utilized for direct application. Next is there's also one good success story in Gujarat. This is very interesting. This is co-processing of plastic. Once co-processing, you see, you know that paper mills, no? Paper mill like this, I am saying in Hindi, I think everyone will understand. If I say in Assamese, I think someone may not understand. So Hindi is fine. So पेपर में जो होता है, पेपर मिल में क्या होता है, बाहर में जो कवर लगाते हैं, कोई पेपर A4 जो है, it is fine. But some paper that you are using or in the cover of your book, कोई बुक के ऊपर में जो कवर होता है ना, packaging, that one, and also like laminated sheet, photographic paper. Some paper are laminated by some plastics. Okay, so paper mills have a lot of waste plastics like that. They are accumulated in the mills. If you go, you can see that a lot of accumulation is the garbage. They don't have place where to throw them. They don't have, some mills don't have appropriate technology to recycle them also. Or if they recycle also, it is again energy consuming process. Okay? They get more money without recycling. Then if they go for recycling, they will get less money. It's a deficit. Okay, then what happened? Cement plants, they need a lot of energy. Cement के लिए बड़ा I think cement plant को a lot of energy it needs to burn it, to burn the cleans, or they use coal or petroleum to get that energy. When coal or petroleum ବ୍ୟବହାର करे. Now thing is that one idea came to their mind, like a collaborative work. That's why collaboration is required. See, you are in a college or you are in school, we need some collaboration. You may have some idea, I may not have that idea. Someone is good in something, but I may not be good in that, because everyone has some unique qualities, Even some small kids sometimes give some good idea, good design of a car or something like that, So a collaborative work between your Gujarat Pollution Control Board, CPCB, then recycling paper industries and cement industries. 3 things. They have done a collaborative work where you can collect the waste plastics from the recycled paper-based industries. Then they use the plastics for energy generation in cement industries. Got the point? The plastics they utilize for in place of coal or petrol. In that way, they have shaped their energy, and the paper mills got rid of their enormous waste. Both way, it's a win-win situation.
You can call it a triple win, win. Win for the paper-based industries because they don't have place to throw plastics. Win for cement industries, they got some substitute energy. Win for the environment. So these kind of collaborative works are needed and inspired by the Gujarat Pollution Control Board, even the Jaipur, it was again like the success story of Gujarat encouraged neighboring Rajasthan, it is neighbor, to utilize the paper waste, plastic based technology as thermal substitute for cement kilns. And these kind of beautiful works are also going in India. Also, if you go to the abroad, you will see a lot of examples like this. Now, we have done some works in AICTE Nagaland. Most of the works were done by Vamsi Neredhi Ratnam. He is from Andhra Pradesh. He is working in some industry now, plastic industry, and some are done by Aranjula Kichu. She was a project CRF, Junior Research Fellow, under a CIST project. The project was funded by Department of Science and Technology, Government of India, under Science and Technology for under Young Scientist Scheme. So she is currently working in news and media of Nagaland and also contributing to the science popularization. The first publication you can see, influence of organically modified nanoclay and TiO2 nanopowder on the properties of Azadirachta indica. Azadirachta is your neem gossamer powder of neem wood. And then reinforced high density polyethylene, low density polyethylene, polypropylene, and PVC, polyvinyl chloride and composite. The work was done by AICTE already by Vamsi Neredhi Ratnam, and it's a combined work. And also we have collaborated with Tesco University to finish up the work. Second one was the utilization of plastic waste and its technologies and overview. You will get both the papers online. I have given the link also if you want to read, or I can send you through WhatsApp group, or you can just click the link and get the papers. Now, just for an overview, I said I'll go to some overview because all of people may not be from the same area of polymer. So what is polymer? Like they are macromolecules, or we can say large number of molecules. If we go in terms of molecular weight, mostly more than 2000. Lower than that, we say that oligomers or dimer, like that, oligomers. But mostly it should be more than, I'm reading here 1000, but mostly more than 2000 we call them polymers. So in the US, when I taught in the US, in Houston Tillotson University, Austin, Texas, I saw that they have a book called Chemistry in Context, written by, published and edited by American Chemical Society. The photograph that I have showed you from the orb spider web, that photograph they have given the cover page of the book. The name of the book is Chemistry in Context. There are several chapters like EPS, air, water, pollution, and lot of energies, renewable energies. It's over a lot of several chapters. But the good thing what that impressed me, there is a chapter 0. There comes 1, 2, 10, 9, 10 like that. There's chapter 0. What is in the chapter 0, In the chapter 0, they have written about sustainability context. And the photograph, they have given the orb spider web photograph, they have given the cover page. That means we need to design our products like this. So even if you go for renewable energy, even if you go for any kind of current, electricity, there are several chapters in the book that I said already from physics department, or maybe from drug delivery, maybe from medicine, maybe from pharmacy, any other discipline. But the whole overview of the chapter was like the book was, we have to design the material, maybe a cement, maybe a ceramic, a metal, or a polymer. Whatever the material we are using, it should be designed like a orb spider web. The whole meaning was like the chemistry in context. So that chapter 0 was focusing on sustainability issues. Whenever if you go for chemistry, if you go for physics, if you go for any other subjects, material science, any kind of engineering, civil, electrical, mechanical, any kind of engineering, all should actually target towards the sustainability. The whole meaning was like that. So chapter 0, I think it will take a whole day to teach. However, I will say at last some of the
meaning of chapter 0. Once I finish all this overview of polymers, then I will go to the chapter 0 at last, because that is the main takeaway I want that you as a participant will take away from this class. Finally, so they have said after chapter 0 there was chapter 2nd and 3rd. In one of the chapters there was a polymer chapter. What was that? They called it Big 6. Big 6 means there are 6 plastics or polymers which are mainly or we are used in very high amounts. The plastics which we are used in very lower amounts, it's okay, we deal with that. Because they are very important. Some are like IV bags, some very important for our generation or for our living. But some plastics, we can redesign them or we can reduce the use or we can recycle. However, whatever the case may be, thing is that they are used in very larger amounts. So we have to think about this Big 6 first. So first one is in the Big 6, LDPE, low density polyethylene. So I think people who are from CPET or who are the experts of the polymers already, they know a lot of these things about LDPE or HDPE, no need of teaching them, I know. But however, people who are from pure chemistry background, they studied only some chapters of chemistry. I think they have to rethink about these plastics again, or who are from different disciplines. I think they need it. So what is that? Polyethylene. Just to know as a polyethylene, no? Bag polyethylene. We know as a polyethylene bag. Normally, I think common people knows like that, polyethylene bag. But people who are from plastics, they know that polyethylene itself can be a book. Only a polyethylene can be a book, a big book. Because you can design them, you can synthesize them in different ways. There are a lot of methods of preparation. There are 4 main methods. We call them bulk, solution, suspension, emulsion, polymerization methods. In the same polymer, if you prepare in a 4-way, you will get 4 different polymers. There are a lot of things you can change while you're synthesizing, but you will get a whole different set of property. There are one more things. You can add some additives, you can change the additives, you can make them composites, you can make them nanocomposites, you can blend them with other polymers. Okay? So many ways that you can change their properties and you will get entire whole set of properties. That is the beauty of a polymer, which you normally don't get in a pure chemical. If I go for methane or ethane or methanol or ethanol, you will not get the property. Will you get it? No. However, pure chemicals are also very interesting. Who are from chemistry background, I think they know. There is so much of difference. Okay. So, methanol by ethanol যেনেকৈ মই কৈছো, methanol আৰু ethanol ইমান বেছি chemical আপোনাৰ chemistry teacher ইয়াত আছে, হয় না? So, chemistry teacher সকলোৱে বুজি পাব যে দুইটা very common ন, starting to হ'ল methanol, তাৰপিছত কি হ'ল ethanol. দুইটাৰে difference টো আপুনি দেখিছে যে ইমান বেছি যে just এটা কাৰ্বনহে বেছি থাকে ethanol. methanol কি থাকে? এটা কাৰ্বন, ethanol দুটা কাৰ্বন, CH3 CH2OH CH3OH, দুটা এটা কাৰ্বন দুটা। কিন্তু OH টো একেই ফাংশনাল গ্ৰুপ। আমি কই যে ফাংশনাল গ্ৰুপ চেঞ্জ কৰি দিলে প্ৰপাৰ্টি চেঞ্জ কৰি দিয়ে, অকল সেইটো নহয়। এই দুটাৰ মাজত ডিভাইডটো ইমান বেছি, ইথানলটো কোনোবাই খাই মেলি ফুৰ্তি কৰিব পাৰে, no problem. মিথানল যদি 0.1% থাকে, it's so toxic, ইমান toxic. Totally different properties. It's not it. So pure chemistry to যেখিনি আছে pure chemicals, so there are a lot of interesting amazing facts. However, they are totally different from polymers. Polymer are completely বেলেগ। এটা ক্ষেত্ৰত যে তেওঁ সেইবিলাকৰ কিমান molecular weights যোনটো আমি কম আণবিক ভৰ বুলি কওঁ ন অসমীয়াত, আণবিক ভৰ হিন্দীটো আণবিক ভৰাই কয়। আণবিক ভৰ যে কম 100 200 300 মেক্সিমাম তাতকৈ বেছি নাযায়। গতিকে তাৰ পৰা যদি আমি এটা ইউনিট উলিয়াই দিওঁ, এটা কাৰ্বন উলিয়াই দিওঁ, তাত বহুতখিনি চেঞ্জ হয়। যেনেকৈ মই ক'লো মিথানল আৰু ইথানল, এটা কাৰ্বন যদি উলিয়াই দিওঁ কি টক্সিক হৈ গ'ল, এটা কাৰ্বন যদি এড কৰি দিওঁ এডিবল প্ৰডাক্ট হৈ গ'ল, হয়নে? It's only one carbon, 12 আনিছোঁ নহয় জানো, এটা মই ৱেইটটো। এতিয়া কথা হ'ল সেইটো যদি পলিমাৰ নহয়, it's totally opposite.
পলিমাৰ কেইটা নহয় পলিমাৰ কি হয় যদি আমি তাক কেইটামান ইউনিট 50,000 মলিকুলাৰ weight আছে 2,000 মলিকুলাৰ weight তাক উলিয়াই দিলো নো চেঞ্জ একো চেঞ্জ নহয় সলনিয়ে নহয় একো মানে কি অলমোষ্ট ৰিমেইন সেম কিবা কিবি অলপ হ'ব এনেকুৱা নহয় যে নহয় বাট নট বিগ চেঞ্জ PBA পলিভিনাইল এলকহল তিনটা ৰেঞ্জত বজাৰত পায় আপুনি যদি সিনথেসিস কৰে আপুনি বহুত ধৰণৰ সিনথেসিস কৰিব পাৰে কিন্তু বজাৰত লো মলিকুলাৰ weight মিডিয়াম মলিকুলাৰ weight হাই মলিকুলাৰ weight এবাৰ কি হ'ল MIT নাগালেণ্ডত থাকোতে ৰিসাৰ্চ কৰাৰ এগৰাকী তেওঁলোকে কৈছে অসমীয়া কোৱাটো হয়তো বুজি পাব আপুনি কাৰণ মই অসমীয়াতে কৈ আছো সবে বুজি পায় নহয় okay so I think you will understand yeah because Nagamese is almost similar to Assamese okay so ever ki hoy en Nagaland research kora ever ki aise electronics er pora তেওঁলোককটো পলিমাৰ লাগে বহুত নহয় জানো ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁ কৈছে PBA ব্যৱহাৰ কৰিব গতিকে PBA এটা দিব লাগে মই বাৰু কোনটা মলিকুলাৰ weight লাগে কিবা আছে নে কৈছে নহয় আপুনি কিবা এটা দিলে হ'ল আমাক অলপমান PBA লাগে 10-12 গ্ৰাম দিলে হ'ল বেছি নালাগে ঠিক আছে তেওঁ যেটো মলিকুলাৰ weight একো নকলে মই দিলে এটা উলিয়াই যোনটো আছিল তাত হেতুকে পিছত তেওঁ কৈছে তেওঁ পেপাৰত পঢ়িছে যে PBA ৱাটাৰ সলিউবল মানে পানীত দ্ৰৱীভূত সলিউবল তেওঁ ওয়াটার কৰি আছে এদিন দুদিন তাক এদিন ফোন কৰি কলে মেম এটা হোৱা নাই কি কৰা যায় সো অলপ কৰিব লাগিব টাইমটো অলপ লয় কেতিয়াবা 4-5 ঘণ্টা লয় এনে কৰো তো কৰিলে এসপ্তাহ পিছতে আহি গৈছে এসপ্তাহ হোৱা নাই তেনেকৈ আছে কিন্তু মই পেপাৰত পাইছিলো যে এইটো সলিউবল হয় তেওঁ এজন ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি শেষ কৰি আহিছে এমটেক হয় তেওঁ PhD কৰি আছিলে মই কলো যে নহয় এইটো কথা বুজাত অসুবিধা হৈছে পেপাৰখনে যি লিখিছে শুদ্ধ লিখিছে তেওঁ যে পেপাৰখনে মিছাকে লিখিছে নহয় পেপাৰখনে শুদ্ধকে লিখিছে মলিকুলাৰ ওয়েটটো চাব লাগিছিল লো মলিকুলাৰ ওয়েটটো সলিউবল হয় 3-4 ঘণ্টাত হৈ যাব মিডিয়াম মলিকুলাৰ ওয়েটটো টাইম হ'ব অলপমান পাৰ্শিয়ালি সলিউবল হ'ব নহ'ব পাৰে হাই মলিকুলাৰ ওয়েট যোনটো এইটো নহ'ব গতিকে পঢ়োতে অকণমান যেনেকৈ আমি কৰিম চকু মানে মূৰটো গোটেইটো খোলা কৰি পঢ়িব লাগে যে একজেক্টলি সায়েন্সৰ বস্তুবিলাক স্পেসিফিক হ'ব লাগে যদি আমি স্পেসিফিক নহয় যেনেকৈ মই ক'ম যে বেন প্লাষ্টিক এইটো স্পেসিফিক হোৱা নাই কিছুমান বেন কৰিব লাগে হয় কিছুমান কথা আছে স্পেসিফিক হোৱা নাই আমি কিছুমান এটলিষ্ট আমি সায়েন্সৰ মানুহখিনি বা এটলিষ্ট আমি যিখিনি সায়েন্সৰ এটা মানে বিজ্ঞানসন্মত জীৱন প্ৰণালী বিচাৰো আমি কিছুমান স্পেসিফিক হোৱাটো ভাল আৰু আমি এই বস্তুটো আনসকলৰো কমিউনিকেট কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকেও বুজি পায় তেওঁলোকে ডিফিকাল্ট হ'ব ইনিচিয়েলি কিন্তু ইট উইল স্প্ৰেড স্লোলি বাহিৰৰ দেশবিলাকত সেইটো আছে সাধাৰণ মানুহে এইখিনি কথা বুজি পায় PhD বা সাধাৰণ যিখিনি আমি কমন যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ না এভৰিডে প্লাষ্টিকবিলাক তেওঁলোকে জানে এইটো ৰিচাইকেলেবল হয় নে নহয় ক'ত পেলাব লাগে তেওঁলোকে জানে আমাৰ এতিয়াও ৰিচাইক্লিং যদি গাৰ্বেজ বনাই থোৱাও থাকে কোনটোত পেলাব লাগে আমি এতিয়াও আমি সেইটো শিক্ষা পোৱা নাই হয়নে তেওঁলোকে জানে কোনটোত পেলাব লাগে পেলোৱা ঠাই নাই বাৰু কিছুমান ঠাইতো পেলোৱা আছে এয়াৰপৰ্টত আছে ষ্টেচনবিলাকত আছে কৰি দিয়া আছে গ্ৰীণ য়েলো পাৰ্পল কৰি দিয়া আছে হয়নে ক'ত পেলাব লাগে সেইটো কেতিয়াবা জানা নাই সেইবিলাক কথা কিছুমান জানা ভাল যেনেকৈ প্লাষ্টিকৰ বেক চাইডৰ বটলৰ পিছফালে যদি আপুনি চাই দেখিবচোন এটা ৰিচাইক্লিং নাম্বাৰটো থাকে পাইছেনে বটলটোৰ পিছফালে যদি কেতিয়াও ওচৰতে চাব পাৰে এতিয়া বটলটো আছে এইটো কি প্লাষ্টিক আপুনি গম পাই যাব জানিব নালাগে জানিবলৈ দিয়া থাকে পিছফালে চাবচোন এইফালে উল্টাই দিয়ক তাতে এটা সাইকেল নিচিনা আছে নে তাৰ ভিতৰত নাম্বাৰ আছে নে কি নাম্বাৰ আছে অকণ সৰুকৈ থাকে সৰু বটল হ'লে বেক নহয় অকণমান সেইটো হয় বাৰু সৰু বটল যে আৰু ট্ৰান্সপাৰেণ্ট দেখা গৈছে আমি জানো বাৰু পানীৰ বটলবিলাকত ওৱানেই থাকে কিন্তু মই আপোনাক চাবলৈ দিছোঁ যাতে মনত থাকে বুলি পানীৰ বটলবিলাক ওৱান মানে হ'ল পেট পলিথিন টেৰিফেৰেট ইমান গুণটো চব লিখিব নোৱাৰে নাম্বাৰিং দিয়া থাকে সেইবিলাক ৰিচাইক্লিং নাম্বাৰ বুলি কয় 1 2 3 4 5 6 7 লৈকে থাকে 1 পৰা 7 লৈকে এটা ৰিচাইক্লিং নাম্বাৰ মানে হ'ল সেইটো কি প্লাষ্টিক
chronicity বা recycling number পৰা আমি বুজি পোৱা যায় যে আমি কোনটো ঠাইত ক'ত হেতু পেলাব লাগে বহুত বেছি জানিব নালাগে নাম্বাৰ কিন্তু জানিলেই হৈ গ'ল বা সেইটো মানে পেড বুলি নাজানিলেও ইমান ডাঙৰ কথা নাই লাহে লাহে আমাৰ অভ্যাস হৈ যাব কিন্তু 1 টো আমি ইয়াত পেলাব লাগে 1 টো এটা এইটো হ'ল এটা ৰিচাইকেলেবল প্লাষ্টিক গতিকে ইয়াত আমি পেলোৱাটো সেইকাৰণে ভাল নহয় ইয়াত আমি ৰিচাইকেল কৰিব পাৰোঁ আমি সেইকাৰণে য'ত ত'ত পেলাই দিয়াটো ভাল নহয় যদি আমি ৰিচাইক্লিং ঠাইত যদি ইয়াত পেলাই দিওঁ বা যে ৰিচাইকেল কৰিবলৈ মানুহ আহে ন আমাৰ ইয়াত চিটিখিনি যদি তেওঁলোকক দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰব্লেমবিলাক একো নাথাকে তেওঁলোকে আকৌ ইয়াক ৰিচাইকেল কৰি ধুনীয়াকৈ আগতে বনাই দিব পাৰে ৰাইট এইখিনি হ'ল সেইকাৰণে এইখিনি কথা কৈছোঁ যে দেয়াৰ নিড চাম কনচিয়াছনেছ আমি এটা কনচিয়াছনেছ এটা এৱেৰনেছ আমাৰ মাজত দৰকাৰ হৈছে যে কোনবোৰ ভাল কোনবোৰ কি কৰা উচিত সেইবিলাক এতিয়া মই যে ক'লো বিগ 6 ইউজত বিগ 6 যে 6টা প্লাষ্টিক মেক্সিমাম ইউজ কৰা হয় মেক্সিমাম ইউজড প্লাষ্টিক্স there are 6 numbers number 1 LDP low density polyethylene মই ইয়াত দুটা LDP দেখুৱাইছো LDP আৰু HDP there are also another one আৰু এটা আছে linear low density polyethylene LDP খেলিয়া দিয়া নাই কমকে ব্যৱহাৰ কৰা অলপ এই দুটা হয় এতিয়া পলিথিলিনৰ এই দুটা LDP হ'ল এইটো কমন ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ কৰি দিলে ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স হোল্ডিং টুগেদাৰ এতিয়া কথা অলপমান কৰিছে হাই মলিকুলাৰ ওয়েট এটা থাকে ন এটা হ'ল এইটো হাই মলিকুলাৰ ওয়েট চেইন লং আৰু এটা হ'ল চেইন এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেতিয়াবা সুধো বহুত ষ্টুডেণ্টক কেতিয়াবা যে এই দুটা চেইনৰ কেনেকৈ লগ লাগি আছে মানে এটা সেপাৰেট ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টিটি ন যেতিয়া আমি মলিকুলাৰ ওয়েট মই যে ক'লো 2000তকৈ বেছি হ'ব পলিমাৰ মলিকুলাৰ ওয়েট সে এইটো পলিমাৰৰ মলিকুলাৰ ওয়েট কিমান ধৰক 20000 20000 ঠিক আছে 20000 এই যে এভাৰেজ মলিকুলাৰ ওয়েট হে গোটেইটো মিলাই ওয়েটটো নহয় না এভাৰেজ নহয় জানো এটা চেইনৰ মলিকুলাৰ ওয়েট কিমান সেইটো আমি এভাৰেজ উলিয়াই লওঁ এতিয়া এভাৰেজৰ বহুত আছে নাম্বাৰ এভাৰেজ ওয়েট এভাৰেজ সেইটো বাৰু আজি নাজানো যদি সময় হয় কেতিয়াবা কম আপুনি যদি ভাল পায় এভাৰেজিঙৰ তিনিটামান কনচেপ্ট আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰা হয় এতিয়া আমি এভাৰেজ বুলিয়ে বুজি পাওঁ এভাৰেজ মানে পাৰ চেইন মানে এটা চেইনৰে ইমান 20000 হয়নে গোটেইখিনি মিলাইতো নহয় যদি এটা চেইনৰ হয় আমি চেইনবিলাক বাৰু চিন্তেজ কৰিলোঁ চেইনবিলাক আমিতো পাওঁতে এনেকুৱা প্লাষ্টিক এটা হেৰি হিচাপে পাওঁ লতা হিচাপে বা এনেকৈহে পাওঁ সেইবিলাকতো ফিচিকি যাব লাগিছিল ন হয় নহয় সেইবিলাক কেনেকৈ লগ লাগি থাকে এতিয়া বাকীবিলাক আমি শ্বৰ্ট ছডিয়াম ক্লৰাইড ল' মলিকুলাৰ ওয়েট সেইবিলাকতো আমাৰ দেখোন এনেকৈ পাউডাৰ হৈ থাকে নহয় সুগাৰ গ'লো পানী গ'ল লিকুইড হৈ থাকে কিন্তু পলিমাৰত যে সলিড হিচাপে টান হিচাপে পাই যাওঁ কিন্তু মেল্ট কৰিলে আকৌ হেৰি কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ থাকে প্লাছ মেল্ট কৰিলে সি কিয় মেল্টিং হয় আকৌ নিজৰ শ্বেপটো লৈ লয় থাৰ্মোপ্লাষ্টিক বুলি কওঁ ন মেল্ট কৰি ল'লোঁ আকৌ এটা শ্বেপ দিলোঁ আকৌ মেল্ট কৰিলোঁ বেলেগ কিবা এটা শ্বেপ দিলোঁ আমি এটা শ্বেপ দিব পাৰোঁ এই প্লাষ্টিকটো নি আমি ফুড পেকেজিং প্লাষ্টিক বনাই দিব পাৰোঁ মই আপোনাক দেখুৱাম কেইটামান আমি বনোৱা তো কেনেকৈ হয় যদি সেই চেইনবিলাক তেনেকৈ ওলাই নাযায় কিয় যদি ওলাই যায় সি আকৌ লগ লাগে কিয় হয়নে আমি আৰু এটা শ্বেপ দিলে সি আকৌ লগো লাগিব দেখোন হাও এইবিলাক কথা কেতিয়াবা মনলৈ আহিব লাগে ভাবিবও লাগে যদিও সৰু সৰু কথা কিছুমানে মই আজি ক'ম বুলি ক'লোঁ সৰু সৰু কথাই ক'ম আই উইল টেল ইউ স্মল থিংছ হাউএভাৰ আই থিংক দে আৰ ভেৰি ইউজফুল গতিকে এই দুটাৰ মাজত লগ লাগি থকাটো কি এটা ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন থাকে ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফ'ৰ্চ মানে আপুনি জানে ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন কেনেকৈ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা হয় হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হয়নে আৰু কিছুমান লণ্ডন ফ'ৰ্চেছ থাকে হয়নে এইবিলাক পোলাৰ 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 নন পোলাৰ এইবিলাক কিছুমান ইণ্টাৰেকশ্যন থাকে যদি খুব বেছি হাইড্ৰজেন বণ্ডিং থাকে তেতিয়া কিন্তু আৰু ষ্ট্ৰং হৈ যায় নাইলন চাইলন পেপেলাইট এইবিলাকত নাইলনবিলাক কিয় এনেকুৱা খুব টান হয় ন ষ্টিফ ভেৰি গুড প্ৰপাৰ্টি খুব বেছি হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আছে ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফ'ৰ্চটো হাই যেতিয়া কম থাকে ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফ'ৰ্চটো আমি ক'লোঁ না হাইড্ৰজেন বণ্ডিং বেছি নালাগে না হাইড্ৰজেন বণ্ডিংবিলাকতো কম এনাৰ্জি বণ্ডিং নহয় যেনে কোভেলেণ্ট বণ্ডিং যিমান ষ্ট্ৰং বা আয়নিক হাইড্ৰজেনটো কম ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফ'ৰ্চবিলাক বনি ইয়াৰ এনাৰ্জিটো বহুত কম এনাৰ্জি দিলেই সি গলি যায় কাৰণ মেল্ট হৈ যায় কম এনাৰ্জি দিয়ে আমি তাক গলাই দিলোঁ গলাই দিয়া মানে কি সেই এনাৰ্জিটো যে ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফ'ৰ্চে আছে তাক আমি ব্ৰেক কৰি দিলোঁ এনাৰ্জি তাৰ কাৰণে কম লাগে কোভেলেণ্ট বণ্ড ব্ৰেকটো বেলেগ ইট মিনছ লট অফ এনাৰ্জি ই বেলেগ প্ৰডাক্ট দি দিব হয়নে ইয়াত বেলেগ প্ৰডাক্ট নিদিয়ে প্ৰডাক্ট একেই থাকে খালি আমি তাক এই যে লুজ কৰি দিলোঁ চেইনটো সেইকাৰণে সি লুজ হৈ ওলাই আহে টেম্পাৰেচাৰ অলপ দিলে মেল্ট কৰাই দিলে লুজ কৰি দিলোঁ সি লুজ হৈ ওলাই আহে মলিকুলটো কিন্তু একেই আছে চেইনটো সি চেঞ্জ হোৱা নাই গতিকে আমি
আকৌ তাক ঠাণ্ডা কৰি দিলোঁ কি হ'ব আকৌ ওচৰলৈ আহি বন্ডিংটো পাই গ'ল হ'ব LDP HDP এই ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে হয় ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ বন্ডিংটো থাকে তাৰপিছত আকৌ আছে LDP HDP মানে আকৌ দুটা লো ডেন্সিটি হাই ডেন্সিটি বুলি ক'লো নহয় নামবিলাক কোৱা আছে ডেন্সিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি লো ডেন্সিটি অৰ হাই ডেন্সিটি যোনটো লো ডেন্সিটি সেইটো LDP বুলি কয় মেইনলি আমি প্লাষ্টিক বেগবিলাকত ইউজ কৰোঁ যোনটো হাই ডেন্সিটি সেইটো গাখীৰৰ জাৰবিলাকত আমাৰ ইয়াত গাখীৰৰ জাৰ ইমান প্ৰচলন হোৱা নাই US বিলাকত যোনটো কেন গাখীৰৰ কেন ফ্ৰুট জুচৰ কেনবিলাকত ইউজ কৰে ফ্ৰুট জুচ বা এইবিলাকতো সেইবিলাকত হাই ডেন্সিটিটো ব্যৱহাৰ হয় অলপ টান থাকে অলপ বগা থাকে দেখিবলৈ এইটো অলমোষ্ট ট্ৰান্সপাৰেণ্টেই থাকে ইয়াৰ ফ্লেক্সিবিলিটি অলপ বেছি ডেন্সিটি কম ইয়াৰ ফ্লেক্সিবিলিটি অলপমান বেছি তাৰ অলপ কম ইয়াতকে এতিয়া এই সব ডিপেণ্ড কৰে সেই ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফৰ্চৰ ওপৰত যে ক'লো ফ্লেক্সিবিলিটি ইয়াৰ কম ইয়াৰ বেছি ডেন্সিটি ইয়াৰ কম মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফৰ্চৰ ওপৰতে এতিয়া এইটো ইয়াতো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফৰ্চ থাকিব মিল্ক জাগৰ ব্যৱহাৰ হয় বুলি মই অলৰেডি ক'লোৱেই ইয়াত কি হয় আৰু এই গোটেইটো যে ক'লো ডেন্সিটিটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ব্ৰাঞ্চিঙৰ ওপৰত লো ডেন্সিটি হাই ডেন্সিটি আমি বনাইছোঁ একেধৰণে কোনোবাটো লো কোনোবাটো হাই কিয় নহয় জানো এই যে ব্ৰাঞ্চিং আছে ব্ৰাঞ্চিঙৰ লগত ডিপেণ্ড কৰে branching কম বেছি হলে low density high density হৈ যায় so all high density polyethylene is the lack of branching allows the molecules to pack closely together high density polyethylene কি হয় branching to কম থাকে branching to কম হোৱাৰ লগে লগে চেইন বিলাকৰ branching যোনটো কৰে branching মানে এনেকৈ ওলাই আহে যোনটো কম হোৱাৰ লগে লগে খাপে খাপে মিলি গ'ল নহয় পেকটো বেছি হয় যদি branching to মাজত আহি গ'ল অলপ এই পেকিং কৰিব নোৱাৰে মানে মিলিব নোৱাৰে খাপে খাপে সেইকাৰণে তাৰ ডেন্সিটিটো কম হয় অকণ আঁতৰি যায় গতিকে গোটেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ব্ৰাঞ্চিং low density and high density both are dependent on branching if there is high branching যদি high branching হয় তেতিয়ালৈকে they cannot closely pack together তেতিয়াহ'লে তাৰ ডেন্সিটিটো কম হৈ যায় কাৰণ বেছি পেক হ'ব নোৱাৰিলে ডেন্সিটি কম হৈ গ'ল ঠিক এনেকুৱা ধৰণে হয় এনেকুৱা ধৰণে আমি ডিজাইন কৰিব বেলেগ বেলেগ লো আৰু হাইটো এটা ক'লোহে মিডিয়াম বনাব পাৰোঁ ভেৰি লো কৰিব পাৰোঁ আমি এনেকৈ ডিজাইন কৰি বেলেগ বেলেগ বনাব পাৰোঁ নেক্সট বেচিক চব আছে PVC polyvinyl chloride one of the most important plastics again হয়নে আমি চবেই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কৰা নাইনে তো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ইউজ ইন প্লাম্বিং পাইপছ আমি যেনেকৈ পানীৰ পাইপবোৰ যে আজিকালিতো আগতেতো কি হৈ আছিলে সেইকাৰণে প্লাম্বাৰ কৰিছিলোঁ ন আগতে যিবিলাক আছিলে কি আছিলে শিল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ন যোনটো লোহাৰ বা এনেকুৱা আমি নেদেখোঁ জানো আগৰবিলাক আছিলে আজি আজিকালি সেইবিলাক নকৰোঁ নহয় মামৰে ধৰে আমি কোনটো কৰোঁ PVC কৰোঁ PVC water pipes they are using water pipes সেইবিলাক টান হয়নে টান হয় না পটককৈ নামানে সেইকাৰণে পানী পাইপৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আৰু এটা PVC আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ খুব কমনলি কোনটো what is that ইলেক্ট্ৰিচিটি যে PVC পাইপবোৰ দেখিছে PVC পাইপ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কমতে PVC হয়নে সেইটো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যোনটো ইনচুলেশ্যনৰ বা সেইটো কাৰণে এতিয়া মই কৈছোঁ কথাটো এটা ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ PVC পাইপটো কেনেকুৱা ফ্লেক্সিবল না ইজ ফ্লেক্সিবল আপুনি এনেকৈ ৰোল কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ফ্লেক্সিবল পুৰা হয়নে আৰু পানী পাইপটো ৰোল কৰিব নোৱাৰে টান কিন্তু দুইটাই PVC both are PVC এতিয়া কথাটো হ'ল হাউ একেটা পলিমাৰ বাৰু মই লো ডেন্সিটি হাই ডেন্সিটি কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে হ'ল ইয়াতো ডেন্সিটিৰ কথাই কোৱা নাই ছেম কেনেকৈ এটা ইমান ফ্লেক্সিবল হ'ব পাৰে আৰু এটা ইমান হাৰ্ড হ'ব পাৰে দেট ইজ দ্য ইউনিকনেছ অফ পলিমাৰ প্লাষ্টিকৰ সেইটো এটা ভাল প্ৰপাৰ্টি যাৰ কাৰণে আমি এইবোৰ ইমান ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ হয়নে মই এটা ক'লোঁ ৰাষ্ট নহয় বুলি এতিয়া আমি যদি বেলেগ মেটেল ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ ৰাষ্টিং হ'ব সোনকালে ভাঙি যাব লগতে কণ্টামিনেট হ'ব ন ৰাষ্টিং হোৱাৰ লগে লগে আমি যে কৈ আছোঁ প্লাষ্টিকৰ পানী খাব নালাগে মেটেলৰ পানী জানো খাব লাগে তাত জানো ৰাষ্টিং নহয় কথাবিলাক বুজি পালে ভাবিব লাগে অলপ নহয় জানো গ্লাছৰ কথা বেলেগ গ্লাছ ইজ নট ৰিয়েক্টিং হাউএভাৰ গ্লাছৰো কিছুমান প্ৰব্লেম আছে ভাঙি যাব না ঠুনুকা ইট ব্ৰেক্স ইজিলি ইট ইজ হেভি ৱেইট মই ঘৰত খাব পাৰিম কেতিয়াবা কিন্তু মই সদায় দাঙি দাঙি প্লাষ্টিকৰ কেন এটা গ্লাছৰ কেন এটা নিয়াটো ইজ নট পচিবল সেইবিলাক ইউজফুলনেছ যিবিলাক আছে ইউনিক প্ৰপাৰ্টিজ গুড প্ৰপাৰ্টিজ যাৰ কাৰণে আমি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া PVCৰ কথা ক'লোঁ যে ই ফ্লেক্সিবল হ'ব পাৰে ই ভেৰি হাৰ্ড হ'ব পাৰে কিহৰ কাৰণে ইয়াতো একেই এই যে ইয়াত টু টেল কনফাৰ্মেশ্যন এটা হ'ল সেইটো আৰু ছেকেণ্ড এটা মানে এৰেঞ্জমেণ্টটো
মানে মেটাৰ কৰে সেকেন্ড আৰু এটা কি মেটাৰ কৰে সেকেন্ড তোমাৰ লিখা নাই পিছত আকৌ কম সেকেন্ড আৰু এটা কি মেটাৰ কৰে প্লাস্টিসাইজাৰ যে একচুয়ালি পিভিসি প্লাস্টিকটো হার্ডলি রিজিডেড হয় তাত আমি কি কৰে প্লাস্টিসাইজাৰ বুলি এডিটিভ দিম মই যেনে কৰো পলিমাৰ মলিকুলাৰ ওয়েটটো লং চেন বহুত বেছি প্লাস্টিক বিলাক অলপ সৰু আমি এখন ইন্টারমলিকুলার ফোর্স বিলাকে পারে একটু রিজিড করে দিয়ে আমি কি করব প্লাস্টিসাইজার যে স্মল মলিকুল বিলাক তার মাজত হুমাই দিম এই যে দুইটা চেইনৰ মাজত প্লাস্টিকটো হুমাই দিম মাজে আছে এটা হিট ব্রেক হৈ আছে এটা হিট ব্রেক হ'ব নোৱাৰে মাজতে কিবা কিবি কনফাৰ্মেশন ভৰাই দিলো প্লাস্টিকৰ সৰু মলিকুল বিলাক হিট ব্রেক হ'বলৈ কাৰণ কি নিজৰ মাজতে ব্রেক হ'ব এনেকে হাইড্ৰোজেন বন্ডিং বা কিবা এটা বন্ডিং কৰি নহয় জানো মাজত আমি যে কিবা ভৰাই দিম আপোনালোকে বুজি পাইছে কি ঢিলা হ'ব জানো ঢিলা হৈ গ'ল তেনেকে ফ্লেক্সিবল কৰি পেলাই আছে পিভিসি প্লাস্টিসাইজাৰ আপুনি দি দিলে ইট বিকামস ফ্লেক্সিবল হয়নে সেইটো মানে একেবাৰে ইজি থিং এতিয়া কথা হ'ল এই প্লাস্টিক পলিমাৰ্স আর নট বেড পিভিসি বেয়া নহয় কিন্তু প্ৰবলেমটো ক্ৰিয়েট হৈছে ই ভাল ভাল গুড প্ৰপাৰ্টিও দিছে ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ কাৰণে ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যদি এনভায়ৰনমেন্টাল ইস্যুটো যাওঁ এই প্লাস্টিসাইজাৰ বিলাক যিবিলাক কম্পাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰে থেলেটস দে ইউজ কম্পাউণ্ডস লাইক থেলেটস they are creating environmental problems as well as not good for health এটা পলিমাৰ মলিকুল ইমান মস্তটা পানী খাওঁতে গেলে কেতিয়া ওলাই আহিব নোৱাৰে মই হসা কথা কৈছো প্ৰ্যাকটিক্যাল যদি লাইফৰ কথাটো ক'বলৈ যাওঁ মানুহে ক'ব প্লাষ্টিকৰ পানী বেয়া ঠাণ্ডা পানীত প্লাষ্টিক খালে একো বেয়া নহয় কথা হ'ল প্লাষ্টিকটো বেয়া নহয় সেই মলিকুলটো ওলাই আহিব নোৱাৰে লাগিলে বেলেগ কেমিকেল ওলাই আহিব প্লাষ্টিক কেতিয়া ওলাই আহিব নোৱাৰে ইটছ লং বিগ চেইন আপুনি জানিছে দেখোন কোনটো থিয়ৰি কি ওলাই আহে আপুনি খাব পাৰিব নোৱাৰিব ওলাই আহি পাৰে কি কৰকচোন এই যে এডিটিভ যে দিলো ফ্লেক্সিবল বনাবলৈ এডিটিভ যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে বেছিকে সেইবিলাক কিন্তু ওলাই নাহে কিন্তু চান্সেছ আছে যে সময়ৰ পিছত বহুতবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰিইউজ কৰিলে এইবিলাক ধৰক ওৱান টাইম ইউজ প্লাষ্টিক আপুনি দুই তিনিবাৰ আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কিন্তু যদি লং টাৰ্ম 2 বছৰ 3 বছৰ 5 বছৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে একটা বটল ওলাই আহিব পাৰে সেইটো কোনেও ইমান গ্যাৰান্টি আপোনাক মোৰ ফালৰ পৰা দিব নোৱাৰে 0.01% 0.001 some% may come out সেইটো কিন্তু টক্সিক not the PVC one তেতিয়া কিন্তু আপুনি সবতে গৰম পানী ভৰাব নোৱাৰিব আপুনি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে আপুনি সেই প্লাষ্টিকটো চাব লাগিব এইটো গৰম পানীত ব্যৱহাৰ কৰা প্লাষ্টিক হয় নে নহয় ইয়াৰ ডিগ্ৰেডেশন টেম্পাৰেচাৰটো কিমান যেনেকৈ পলিপ্ৰপিলিন হিট কৰিব পাৰে কোন কৰিব পাৰে কিন্তু পলিথিনটো গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণে সাধাৰণতে দিয়া নহয় আপুনি 30-35 40 ব্যৱহাৰ কৰিলে বেলেগ কথা however আপুনি 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস পলিথিনৰ কাৰণে never use that নকৰিব যদি সি কৰিব পাৰে কিন্তু নকৰাটো ভাল কিন্তু এই পলিপ্ৰপিলিন হয় আপুনি তাক অলপ হিট কৰিব পাৰে এই যে যিবিলাক আমি মেডিকেলত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো ষ্টাইলাইজ কৰোঁ ন they use polypropylene mostly they also use some other polymers সেইবিলাক আপুনি বাৰে বাৰে গৰম কৰিব reuse reheat মেডিকেল বিলাকত সব ষ্টাইলাইজ কৰি নকৰে জানো সিৰিঞ্জ বিলাক তাতো সব প্লাষ্টিক আজিকালি মেটেলৰ সিৰিঞ্জ ব্যৱহাৰ হয় জানো মেডিকেল বিলাকত নহয় প্লাষ্টিকৰে without plastic we cannot sustain these days we need it's a need of our like generation however মই কৈছিলো কেনেকৈ ডিজাইন কৰোঁ সেইটো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে সেইবিলাকটো ষ্টাইলাইজ কৰা হয় গৰম কৰে ৰিহিট কুল এলা কৰিব পাৰে চাব লাগিব যে কোনটো প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্ৰথম কথা সেইটো কেনেকৈ চাব লাগিব আজিকালি গুগল বা যিকোনো ডাটাবেছতে গৈ আপুনি যদি পলিমাৰৰ যিখিনি হয় তেওঁলোকেতো জানেই কোনটো কিমান ডিগ্ৰেডেশন টেম্পাৰেচাৰ এটা যিখিনি নহয় সেইটো স্পেচিফিক তেওঁলোকেতো ডে-টু-ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ন যেটা আমি ব্যবহার করিবই লাগিব আমি একবার যদি চাই লওঁ ডাটা সার্চ কৰি যে এইটো প্লাষ্টিকত মানে কোন নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব আপুনি কোনবাত নাম্বাৰটো থাকিব এইটো গাইডলাইন দি গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন নাম্বাৰটো দিবই লাগিব তাত যদি মিডিয়া সাইডত দিব নৰ্মালি বেক সাইডে থাকে কিন্তু সেইটোৰ পৰা আপুনি গম পাই যাব কি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছে বুজি পাইছে নহয় তাৰ পৰা গম পাই যাব নাম্বাৰটো সাতটাহে আছে কিন্তু সেই প্লাষ্টিকৰ ডিগ্ৰেডেশন বা থাৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰটো আপুনি চাই ল'ব লাগিব একবাৰ যদি আপুনি চাই দিয়ে সেইটো প্লাষ্টিকৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি নহ'লে মনত ৰাখিব লাগিব তাকে চোৱাটো বেছি সহজ নহয় জানো তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাই গ'ল এইটো প্লাষ্টিক মই হিট কৰিব পাৰিম এইটো নোৱাৰিম বটলটো নৰ্মেলি আমাৰ পানী খোৱা বটলটো এইটো কিন্তু আমি যে ফ্লাক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ন সেইবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে পেটো থাকিব STPL পিপিও থাকে ফ্লাক্সবিলাকৰ কিন্তু বটলটো বেলেগ সেইটো পেট নহয় চব দুই এটা হয় পেটটো আপুনি ৰিউজ কৰিবলৈ বেয়া এই গোন্ধাব মই সেইকাৰণে কৈছোঁ পেট ইজ এ ভেৰি গুড প্লাষ্টিক আপুনি তাক ৰিচাইকেল কৰিব পাৰে but it can be degraded শুনি পাইছে সেইকাৰণে বটলবিলাক কিন্তু চাব কিছুমান বটল গোন্ধাই নহয় পানী দিলে কেনেকুৱা গোন্ধাই হয়
চব আমি যিহেতু ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ এভৰিডে লাইফৰ এক পাৰ্ট হৈ গৈছে ন এক পাৰ্ট হৈ গৈছে লাইফ আমি ডেইলি পানী মানে ডেইলি ইউজত আমি ব্যৱহাৰ ঠিকে আছে না ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব আপোনালোকে ঠিক কৰি লওক
Next plastic is after PVC, it comes your polystyrene. Polystyrene ঠিক তেনেকুৱাই polystyrene কিন্তু খুব হাৰ্ড প্লাষ্টিক ঠিক তেনেকুৱা মানে সফ্ট নহয় ভেৰি হাৰ্ড প্লাষ্টিক হয় খুব হাৰ্ড হয় আৰু এটা সময়ত কি হৈছিলে আমি লেবত বহুত বেছি polystyrene আনি থৈছিলোঁ আৰু ইমান সোনকালে পলিমাৰাইজ হয় অকণমান মিট দিলেই সি টান হৈ যায় গতিকে কি হ'ল সময়ৰ পিছত সি লাহে লাহে এটা সময়ত কি হয় মানে অকণমান টেম্পাৰেচাৰ পালে সি পলিমাৰাইজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ইনহিবিটৰ তাত দিয়া থাকে দেটছ ৱাই এনেকুৱা ধৰণৰ মনোমাৰ যে পলিষ্টাইনৰ মনোমাৰটো ষ্টাইলিং তাত মানে ইনহিবিটৰ দি থোৱা থাকে তথাপিও খুব কম পাৰ্চেণ্টেজত কাৰণ ইনহিবিটৰ বেছিকৈ দিলে কি হয় পিছত আপুনি এইটো ছেপাৰেট কৰিব লাগিব বনাবৰ কাৰণে এতিয়া খুব কম পৰিমাণত দিয়া থাকে সেইখিনি আমি কি কৰোঁ পিউৰিফাই কৰিহে পলিমাৰাইজ কৰোঁ নৰ্মেলি যদি মেডিকেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ভাল কামৰ কাৰণে মানে য'ত আপোনাৰ খুব পিউৰিটি লাগে তেতিয়াহ'লে পিউৰিফাই কৰিহে কৰোঁ আৰু যদি আপোনাৰ খুব বেছি পিউৰিটি দৰকাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট পলিমাৰাইজো কৰি দিব পাৰে এইবিলাক হ'ল পলিষ্টাইৰেন বাট ইটছ এ ভেৰি হাৰ্ড প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল এতিয়া হাৰ্ড হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল আপুনি যেতিয়া তাক পলিমাৰাইজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সি লগে লগে য'ত কণ্টেইনাৰ গ্লাছত কৰিলে তাৰ লগতে লাগি ধৰিব গতিকে কমপ্লিট পলিমাৰাইজ হোৱাৰ আগতে তাক উলিয়াই আনিব লাগিব ওৱান থিং ছেকেণ্ড থিং যদি কমপ্লিট পলিমাৰাইজ হোৱা নাই তথাপি তাক আমি সলভেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ সলভেণ্ট ধৰক আপুনি যিবিলাক সলভেণ্ট দি দিলে অৰ্গেনিক সলভেণ্ট ডাইলুট কৰিবৰ কাৰণে তাক দি তাৰপিছত আপুনি তাক পলিমাৰাইজ কৰি উলিয়াই আনিব পাৰে তেতিয়াও উলিয়াই আনিব পাৰে আদাৰৱাইজ only styrene দিলে কিন্তু there is a big chance that it sticks to the container that you are synthesizing it সেইটো polystyrene কিন্তু এটা কথা মই কৈছে বিৰাট টান প্লাষ্টিক ইয়াৰ একে ষ্টৰী বিৰাট টান প্লাষ্টিক হ'লে it's a very hard plastic আপুনি কিন্তু তাক ফোন হিচাপে যে আমি কোষৰ ফোনবিলাক কৰোঁ তাকো কিন্তু বা আমি চাহ খোৱা কাপবিলাক ষ্টাইলোফোন সেইবিলাকো কিন্তু পলিষ্টাইৰিন চেম পলিষ্টাইৰিন you can use as a styrofoam product এটা ফ্লেক্সিবল হয় সফট হয় আকৌ একে কথা তাক ব্লো কৰি কি হয় ব্লো মেজৰ দিয়া হয় ভিতৰত কিছুমান এয়াৰ বাবলছ কৰি তাক আমি কি কৰোঁ স্পঞ্জ বনাই দিওঁ আদাৰৱাইজ ভেৰি হাৰ্ড প্লাষ্টিক আপুনি যদি পলিষ্টাইৰিন সফট ফিল কৰে ধৰিব কাৰণ কোৱা প্লাষ্টিকটো দেখোন সফট কিন্তু বগা প্লাষ্টিকটো যোনটো সেইটো ষ্টাইৰোফোম বগাৰ যে এটা কাপ থাকে আমাৰ আৰু এটা পলিষ্টাইৰিন থাকে প্লাষ্টিকৰ কাপবিলাক আজিকালি কাগজৰ কৰে এইটো আৰু এটা থাকে নহয় প্লাষ্টিকৰ সেইটো ফোম টাইপৰ থাকে সেইটো পলিষ্টাইৰিন ষ্টাইৰোফোম মানে পলিষ্টাইৰিনকে ফোম বনাইছে গট দ্য পইণ্ট গতিকে এই ফালৰ পৰা আপোনাৰ polystyrene all type of property you can get a lot of properties যোনটো আপোনাৰ নৰ্মেল কেমিকেলৰ নাই কিন্তু পলিমাৰৰ ক্ষেত্ৰত you can change the properties আপুনি properties বেলেগ বেলেগ ধৰণে চেঞ্জ কৰিব পাৰি একেটা পলিমাৰকে আপুনি হাৰ্ড বনাই দিলে সফ্ট বনাই দিলে স্পঞ্জ বনাই দিলে যেনেকুৱা লাগে তেনেকৈ বনাই দিলে আৰু কেতিয়াবা মন কৰিলে নহয় বোলে লিকুইড বনাই দিওঁ কটিঙতে ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এইবিলাক কাপি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ষ্টাইৰিন এজ এ কম্পনেণ্ট তেতিয়া আপুনি লিকুইড বনাই দিলে পেইণ্ট বা কটিঙতে ব্যৱহাৰ কৰি দিলে এইবিলাক লৈ প্ৰপাৰ্টি যাৰ কাৰণে আমি এতিয়া পলিমাৰবিলাক ইমান লাৰ্জ স্কেলত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ যোনটো আমাৰ চিৰামিক বা যেনেকৈ আমাৰ গ্লাছ বা আমাৰ চিৰামিক যোনটো আছে পটাৰী দিয়া ভেৰি গুড হাউএভাৰ পটাৰী বা গ্লাছ মই নিজেই গৈছোঁ যদি সময় হয় আমি ভিডিঅ' দেখুৱাম বেংককত আছিলে থাইলেণ্ডত যোৱা বছৰ তাতো মই পটাৰী কেনেকৈ বনাই চাই আহিছোঁ কাৰণ আমি ক্লেৰ কাম কৰোঁ লগতে গৈ ক্লে নেনো কম্প'জিট বনাইছিলোঁ গতিকে আমি চাই আহোঁ যে পটাৰীবিলাক কেনেকৈ বনাই খুব ভাল কিন্তু পটাৰীবিলাক ভাঙি যায় নহয় সেইটো ৰিপ্লেচমেণ্ট পটাৰীত আমি এতিয়া আনিব পৰা নাই যদি কোনোবাই ফ্লেক্সিবল কৰি দিব পাৰে আমি ভাবোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ ইন'ভেশ্যন হৈ যাব যদি পটাৰীখিনি যে আমাৰ চাহৰ কাপখিনি হয়নে আজিকালি মাটিৰ কাপোৰতো বহুতখিনি প্ৰমোট কৰা হৈছে মাটিৰ কাপত খাবলৈ নহয় জানো সেইবিলাকো যদি আমি মাটকা কাটি বুলি কয় নহয় এতিয়া বুফেট গ'লে পাই যাব মাটকা কাটি বহুত পপুলাৰ হয়নে কিন্তু এবাৰ ওৱান টাইম ইউজ ৱেটটো কিমান হেভি হয়নে কিমানখিনি কষ্ট কৰা হৈছে এবাৰ খাওঁতে এবাৰ গ'লে না প্ৰাইচো আপোনাৰ বেছি নাই যিখিনি বনাইছে খুব কম ভেলু পায় প্লাছ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আপুনি ইয়াৰ পৰা বেলেগ ঠাইলৈ নিব সেইটো নোৱাৰে ভাঙি যায়
পলিষ্টাইৰিনটো বা এনেধৰণৰ প্লাষ্টিকবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ঠিকে আছে না? ক্লিয়াৰ এইখিনি কথা? পটাৰী যদি মই সময় পোৱাৰ পিছত দেখুৱাম ভিলেজটো। থাইলেণ্ডত এটা 1 টাউন 1 ভিলেজ মানে 1 প্ৰডাক্ট OTOP বুলি কয় এটা প্ৰগ্ৰামে আছে। আমাৰ ইয়াতো আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টৰ, যিবিলাকে মানে এটা ঠাইত মানে এটা প্ৰডাক্ট হৈ লৈছে যে সেই ঠাইৰ কাৰণে সেই প্ৰডাক্টটো সেই ঠাইত বিখ্যাত। তেনেকৈ কোক্ৰেট বুলি এটা তেনেকুৱা দ্বীপ আছে, বহুতকেইটা দ্বীপ ওচৰে পাঁজৰে আইলেণ্ড। কোক্ৰেট বুলি এটা আইলেণ্ড আছে, সেইটো আইলেণ্ডৰ বিখ্যাত সৰু আইলেণ্ড, 2 কিলোমিটাৰ আইলেণ্ড, আপুনি চাইকেল চলাই এপাক মাৰি আহিব পাৰে। কিন্তু সেই আইলেণ্ডটো ইমান বিখ্যাত পটাৰীৰ কাৰণে। পটাৰী বেষ্ট প্ৰডাক্ট সব নেচাৰেল কালাৰ দি বনায়। আপুনি গ্ৰীণ পটাৰী দেখিব, অৰেঞ্জ পটাৰী দেখিব, আমাৰ যোনটো নৰ্মেল অৰেঞ্জটো আছেই, আৰু ব্লেক পটাৰী। কিন্তু আচৰিত হ'ব যে গোটেইকেইটাত কোনো চিন্থেটিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। চানডে ট্ৰেইনিং দিয়ে স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টক মাতি, তেওঁলোকে কয় চানডে আমাৰ স্পেচিয়েল ৰিকুৱেষ্টত আমি চানডে যোৱা নাছিলোঁ, তেওঁ বেলেগ দিনাই দেখুৱাই দিছে। কিন্তু কালাৰবিলাক আনে। এতিয়া সেইবিলাক এটা চিৰামিকৰ এটা বেলেগ এটা হিষ্ট্ৰী আছে যে কালাৰবিলাক কেনেকৈ আহে। আগৰ দিনতো মানুহে মেনুৱেলি বনাইছিলে চিৰামিকবিলাক, নহয় ইউজ কৰি দিছিলে যোনটো কালাৰ আহে। কিন্তু তেওঁলোকে দেখিছে যে কেতিয়াবা গ্ৰীণ আহে, কেতিয়াবা ব্লেক আহে, আৰু মেইনলি এই আমাৰ যোনটো ৰঙা যে ৰেডিছ কালাৰটো আহে, সেইটো ক'ৰ পৰা আহে? ইট কামছ ফ্ৰম দ্য আইলেণ্ড। মাটিত যে আইলেণ্ড থাকে, পানীটো থাকে ন, সেইটোৰ পৰা আহে। সেইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কালাৰটো কেনেকুৱা, মালৰ ৰংটো কেনেকুৱা, সেনেকুৱা হয়, কিন্তু ব্ৰাউন, সেই ৰংটো তাৰ পৰা আহে। কিন্তু তাকে আমি যদি কি কৰোঁ, ৰিডিউচ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ব্লেক কালাৰ আহি যায়। এতিয়া ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? আমি যিখিনি কেমিষ্ট্ৰি সেইখিনি জানো না, ৰিডিউচিং এজেণ্ট কিবা এটা দিব লাগিব ন, কল দি দিয়ে। কিন্তু সেই কলৰ কালাৰ নাই, বহুত কম দিয়ে। চাৰ্কল যোনটো বহুত কম দিয়ে, মাত্ৰ ৰিডিউচিং এজেণ্ট হিচাপে, তাৰ পৰা কলৰ কালাৰ নাহে। 0.01% বা ভেৰি লেছ। সেইবিলাক দি মানে ৰিডিউচিং এজেণ্ট কিছুমান দিয়ে। তেওঁলোকে নাজানে যে দিছে, কিন্তু সেইটো আচলতে ৰিডিউচিং এজেণ্ট। অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিছে, কিন্তু ইয়াৰ অল কাম ফ্ৰম দেয়াৰ অল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এতিয়া আমি জানো কিমান টেম্পাৰেচাৰ লাগে, ৰিডিউচিং এজেণ্ট লাগে, গতিকে আমি ৰিডিজাইন কৰিব পাৰিব ন। উই আৰ নট ৰিডিজাইনিং। আমাৰ অসমতো আছে। তেতিয়া মই মনত পৰিছে, যেতিয়া কোক্ৰেট চাবলৈ গৈছোঁ, মনত পৰিছে অসমৰ ধুবুৰীৰ ফালে, আপুনি গৈছিলে ধুবুৰীৰ ফালে? ধুবুৰীৰ ফালে আছে আচাৰীকান্দি বুলি এখন ঠাই আছে। আচাৰীকান্দিৰ নামটো মিনিংটো মই বিচাৰি চাইছিলোঁ তেতিয়া, কি মিনিংটো। আচাৰীকান্দিৰ নামটো হ'ল আচাৰ মানে আহাৰ, কান্দি মানে হ'ল কন্দা। আহাৰ মাহত যদি বৰষুণ দিয়ে ন খুব বেছি, ধুবুৰীৰ ফালে এনেই বৰষুণটো বেছি ন, আহাৰ মাহত যদি নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়ে না, কণ্টিনিউ বৰষুণ, তাৰমানে আহাৰ মাহৰ নিচিনা বৰষুণ পৰি থাকে ঠাইডোখৰ। আচাৰীকান্দিৰ ঠাইখনৰ নাম। তাত অসমৰ চবতকৈ বেছি, এইফালে বৰপেটা ফালেও অলপমান হয়, কিন্তু তাত চবতকৈ বেছি সৰ্থেবাৰীৰ ফালে অলপমান ভিতৰ ফালে আছে, তাত বেছি হয়। মানে এটা ভিলেজ আছে, তেনেকৈ তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ভিলেজ আছে এটা, য'ত পটাৰীবিলাকো বনোৱা হয়। কিন্তু এতিয়াও মানে যোনটো প্ৰডাক্ট ডেভেলপ কৰি বাহিৰলৈ যোৱা বা বাহিৰত বিক্ৰী কৰা, পুৰ লেভেল অফ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো এতিয়াও হাই হোৱা নাই। তেওঁলোক এতিয়াও কম মানুহে পায় সেইখিনি বিনিময়, যিখিনি পাব লাগিছিল নাপায়। একেটা পটাৰী আমি কাপ বনালে যিমান পাওঁ 5 টকা পাওঁ, সেইটোকে যদি আমি ডিজাইন কৰি কিবা এটা মূৰ্তি বনাই দিওঁ, গড বনাই দিওঁ, গডেজ বনাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি 1000 rupees পাব। সেইটো বস্তু এতিয়াও এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপত আমাৰ যোৱা নাই, হয়নে? সিদিনা আমি গৈছিলোঁ, যোৱা 22 ডিচেম্বৰত আমি আগ্ৰা ফালে গৈছিলোঁ। আগতে যাওঁতে আগ্ৰাটো চাই আহোঁ, এবাৰ বেলেগ কিবা চাবলৈ মন গ'ল। যিখিনি তাজমহল বনায় ন, সেইখিনি মানুহ যি কাৰিকৰখিনি মানে ফেমিলি কিছুমান এতিয়াও আছে, মানে ডিচেণ্ডেণ্টবিলাক, সেইটো ফেমিলি চাবলৈ গৈছিলোঁ। তেওঁলোকৰ কি ইমান মিহি কাম কৰে, আমি চকুৰে নেদেখোঁ, মানে মই জুম কৰি চাব লগা হৈছে, ইমান মিহি তাজমহল সেইখিনি কৰে। তাতে এই যে মই ক'লোঁ চিৰামিক যোনটো, তেওঁলোকৰ যোনটো চিৰামিকবিলাক এতিয়াও একেটা ষ্ট'ন যদি আমি কিনো, সেইটো 200-300 ষ্ট'নৰ দামটো বাৰু আছে, মাৰ্বল পাথৰ বা ষ্ট'ন দামটো আছে, আমি জানো বা, কিন্তু আমি তথাপি ইমান নহয়, 100 পাওঁ। কিন্তু তাতে তেওঁলোকে গণেশৰ মূৰ্তি বনাইছে, বেলেগ বনাইছে, গণেশৰ মূৰ্তিটোৰ দাম কিমান জানে? 1700 টকা। এটা সৰু ইমানটোৰ দাম, কিন্তু তাৰ মাজত কেইটামান আপোনাৰ কালাৰ, যিখিনি তাজমহলৰ যিখিনি কালাৰ কিছুমান সৰু লগাই দিছে, সেইবিলাকৰ ইমান মানুহে কাম। কিন্তু এটা 100 টকা টাইলছটোৰ দাম যদি 1700 টকা হৈ যায়, তাৰমানে কিমান তেওঁলোকে পাইছে, কাৰণ সিহঁতে তাত পাইছে ন, চবেই পাইছে গোটেইখিনি। কাম জেনেৰেশ্যনটো আমি এতিয়া কৰা নাই। এইটো পটাৰীটো হ'ব পাৰে, প্লাষ্টিকতো হ'ব পাৰে, বহুত কথা, দুইটাৰ কম্বিনেশ্যন হ'ব পাৰে। ক্লে কেন বি গুড মিক্স উইথ পলিমাৰ হ'ব পাৰে। আমি এটা প্লাষ্টিক বনাইছোঁ, আপোনাক দেখুৱাম উইথ ক্লে কম্পজিট। কেইটামান মই চেম্পল আনিছোঁ যে উইথ ক্লে খুব
otherwise very good food packaging. কিহৰ পৰা বনাইছে এইটো? CPL কিহৰ পৰা বনাইছে? corn based PL বনাইছে নেকি? না PL কিনা হৈছে আৰু মডিফাই কৰা হৈছে কিন্তু এইটো মডিফাইড PL কিনা একেবাৰে নহয় এইটো কিন্তু PL এটা আছে কাৰণে কিন্তু এইটো একটা ফাইনালটো অলপ বেছি দিয়া হৈছিল এইটো কৰি ক্লিয়াৰ এণ্ড বেটাৰ কৰি মানে আমি বনাও অকমান ট্ৰান্সপাৰেন্সি যায় কিন্তু মই আপোনাক দেখুৱাম ট্ৰান্সপাৰেন্সি গ'লেও মানে অপটিমাইজ কৰিব পাৰে মই এইটো নহয় ক্লিয়াৰ দিলে বুজি যায় এনেকুৱা নহয় ইমান ক্লিয়াৰো নালাগে এই ক্লিয়াৰটো আমি কিয় দিছোঁ হিন্দিলত প্ৰবলেম নহয় ক'লো নহয় ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কাৰণে দিয়া নাই ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কাৰণে আমি আৰু বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰোঁ EVA ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে ষ্টিফৰ লগত আমি কি কৰোঁ ফ্লেক্সিবল পলিমাৰ কিছুমান দিওঁ EVA বা EVA দিওঁ যাৰ পৰা ফ্লেক্সিবিলিটি আহে ৰাবাৰ লাগিব দুইটা মিক্স হৈ গ'লে ফ্লেক্সিবিলিটি আহে যে ফ্লেক্সিবিলিটি অহাৰ পিছত ক্লিয়াৰটো দিয়া হৈছে বেলেগ কাৰণে বেৰিয়াৰ প্ৰপাৰ্টি the barrier কি আর ফুডবিলাক কেতিয়া বেয়া হয় ফুডবিলাক বেয়া হৈ যায় না অক্সিজেনটো সোমালে বেয়া হয় না ময়শ্চাৰটো বেয়া হয় আপোনাৰ টেন হোৱা দেখিছে কিন্তু অক্সিজেনটো মেইন কালপ্ৰিট অক্সিজেনটো সোমালে আপোনাৰ সব আমাৰ এই বনাইছে সববিলাক বেয়া হয় অক্সিজেন মেইন কালপ্ৰিট গতিকে বেৰিয়াৰ প্ৰপাৰ্টি মানে কি গেছ বেৰিয়াৰ অক্সিজেন ময়শ্চাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিয়ে নহওক মেইনলি অক্সিজেন কোনোবা কালপ্ৰিট তাক আমি বেৰিয়াৰ কৰি দিওঁ সেইকাৰণে বেৰিয়াৰৰ কাৰণে প্লেটটো দিয়া হৈছে ভেৰি গুড বেৰিয়াৰ তাৰ কাৰণে আমি বহুত কম ব্যৱহাৰ কৰিব এইবিলাক বনাইছিলোঁ আপোনাৰ এইবিলাক কমিউনিকেশ্যনত আছে সেইকাৰণে আই এম নট চৰি হ'ল গোটেইখিনি কিন্তু এইবিলাক কেইটামান মোৰ লগত আছিল এনেই লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ প্ৰেক্টিকেল সেশন আছে কেনেকৈ বনাই আমি সেইটো দেখুৱাম মাকৈ পৰা কেনেকৈ বনাই কি বস্তু মাকৈ পৰা বনোৱা এইটো বস্তু মাকৈ যিটো আমি সেইটোৰ পৰা এইটো বস্তু বনাইছে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু য'ত আপুনি যেতিয়া মাটিত পেলাই দিব কমপ্লিটলি মাটিৰ লগত মিহলি হ'ব এইটোৱে টেকন'লজি কেনেকৈ বনাই সেইটো আমি দেখুৱাম প্ৰেক্টিকেল সেশনে আছে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল সেশন আছে মোৰ ভিডিঅ' আছে দেখুৱা নাই কাৰণ আছে আৰু কি ভিডিঅ' কমেণ্ট চাই কম সেইখিনি আছে বনোৱাটো কেনেকৈ বনোৱা হয় হেৰিবিলাক কেনেকৈ বনোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল গোটেইখিনি বনাই প্লাছ টেষ্টিংবিলাক মেইনলি কি কৰোঁ টেষ্টিং হ'ল আপোনাৰ ইউজিএম বুলি কয় আপুনি মেকানিকেল ষ্ট্ৰেংথ তাৰ ষ্ট্ৰেংথটো লাগিব ন অকণমান দিলে ভিডিঅ' বনাব লাগে ষ্ট্ৰেংথটো এইটো ইউজিএম বুলি কয় ইউনিভাৰ্চেল টেষ্টিং মেচিন তেওঁলোকৰ এক আছে টেষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্ট ইউনিভাৰ্চেল টেষ্টিং মেচিনটো কি দুইফালে স্পেচিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে এছিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইটো মানে বনাই দুইফালে হেৰি কৰি লয় কাটি লয় গতিকে তাৰ আপোনাৰ ফ্লেক্সিবিলিটিও চাব পাৰে প্লাছ ই কিমান লোড ল'ব পাৰে লোডটো বঢ়াই গৈ থাকে 5 কেজি 10 কেজি 15 কেজি এতিয়া চাইণ্টিফিকেলি আমি সৰুতে নিউটন কিলো নিউটন কওঁ আচলতে 5 কেজি 10 কেজি নহয় জানো লোডটো আমি বঢ়াই থাকিলে সেইখিনি বঢ়াই গৈ থাকিলে সি এটা সময়ত ভাঙি যাব ফুলি যাব গতিকে আপুনি
থাকে না বেৰিয়াৰ বেৰিয়াৰ নাই কম ডলাৰ বেৰিয়াৰটোৰ কাৰণে ইমান টেষ্ট কৰা নহয় সেইটো দি আপুনি কিমান তাত কি কৰে এফালৰ পৰা টেষ্টটো দি দিয়ে পূৰা ফিল্মটো যে বনালে ফিল্মৰ লগত কৰে ফিল্মটো যে বনালে এটা এফোৰ চাইজৰ দিব লাগে বা ৰ'লটো দিলেও হ'ল তলে কাটি ল'ব এফোৰ চাইজৰ ফিল্মটো এইফালে দিছিলে আপোনাৰ বা যদি মইশ্চাৰ বেৰিয়াৰ লাগে পানী বেৰিয়াৰ আছে না তেতিয়াহ'লে এইফালে দি পানী দি দিলে হাই হিউমিডিটি এফালে আৰু এফালে ভেৰি ল' হিউমিডিটি এফালে ধৰক 95% ইফালে 5% গতিকে চাই লয় যে কিমান পাৰ্ট বিচাৰ কৰিব বহুত বেছি পাৰ কৰি দিলে আমাৰ এটা বেৰিয়াৰ মানে কিমান কম ভেলিউ কম কৰে তেতিয়াহ'লে বেৰিয়াৰ বেছি তাক কয় যদি ৱাটাৰ কাৰণে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাক কয় WVTR ৱাটাৰ ভেপাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন ৰেট ৰেটটো যদি বেছি হৈ গ'ল তাৰমানে তাত বেৰিয়াৰ বেছি নাই হয়নে ৰেটটো যদি বহুত কম ওলাল তাৰমানে তাত বেৰিয়াৰ ভাল হৈছে সেইমতে এই কৰা হয় যেতিয়া আমি ক্লে দিওঁ বা ক্লেটো মানে ডাইৰেক্ট দিয়া নাই তাৰ আগতে ভৰাই লোৱা হৈছে গোটেইখিনি কৰি যেতিয়া দিওঁ কাৰণ ডাইৰেক্ট দিলে কি হয় আপোনাৰ এই এনেকুৱা নাপাব এই যে ইউনিফৰ্ম হৈ গৈছে না ডাইৰেক্ট ক্লেটো দিলে এই নাপাব মিক্সিং হৈ যায় মিক্সিং কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এই যে সমান হৈছে ইয়াত ক্লে লগাটো এই যে নাই বা লগাটো আছে নেকি নাই নহয় সেই মিক্সিংটো নহয় তেতিয়া আমাৰ লজা পানী মাৰে ইয়াৰ কিন্তু আপুনি এনে পাৰ্টি কৰি একটু ফ্ৰী ফ্ৰাই কৰিলে আগতীয়াকৈ তাৰপিছত যদি মিক্স কৰে তেতিয়াহ'লে সি মিক্সিংটো পূৰা কমপ্লিট ক্লিয়াৰ প্ৰথমতে মিক্সিং কৰি তাৰপিছতহে ফিল্মটো কৰিব সেইখিনি হ'ল আপোনাৰ সেইখিনি আৰু কিছুমান যদি চাব বিচাৰে কিছুমান ধৰক নেনো পাৰ্টিকল বেছ প্ৰডাক্ট এইবিলাকো আছে এতিয়া মই WTR পৰিমাণে OTR পৰিমাণে ডিপেণ্ড কৰিব যে চিপছৰ পেকেটটো আমাৰ আটাৰ পেকেটটোত আমি চাব লাগিব OTR কাৰণ আটাৰ পেকেটটোত কি কৰিব অক্সিজেন এটা ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰে তাত আমি OTR কৰিছোঁ এতিয়া আপুনি ধৰি লওক পুৰবীৰ গাখীৰ কিনিছে বা আপুনি সৰিয়হৰ তেল কিনিছে তো তাত আমি আকৌ WVTR চাওঁ মানে লিকুইড ট্ৰেন্সমিট হৈ গৈছে নে নাই দেখাত বহুত চিম্পল যেন লাগে আজি ফৰ এক্সাম্পল আমি শ্যাম্পুৰ পেকেটটো একদম 1 টকাতে শ্যাম্পুৰ পেকেট এটা পায় কিন্তু তাত মিনিমাম কি থাকিব লাগিব WVTR ৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকিব লাগিব তো সেইটো কি ক'ব সেইটোই ক'ব যে লিকুইড বস্তু এটা পাছ হৈ গৈছে শ্যাম্পুৰ পেকেটটো দেখিলে এনেকুৱা নালাগে 1 টকা দিছোঁ কিনিছোঁ শ্যাম্পুটো পাই গ'লো তাত যে ইমানখিনি চাইন্স সোমাই আছে আমি নাজানো ইভেন তাত এটা আপোনালোকে যে মন কৰিব তাত ডট এৰিয়া থাকে য'ত আমি ইজিলি চিঙিব পাৰোঁ তো তাত এনেকৈ তাত কেলকুলেট কৰা আছে যে মিনিমাম জোৰ দিলে মিনিমাম ষ্ট্ৰেংথ দিলে তাত বস্তুটো চিঙিব পাৰি তো সেইখিনিও তাত ডিজাইন কৰা আছে এটকাত ভিতৰতেই ইমানখিনি চাইন্স সোমাই আছে ইমানখিনি কৰা আছে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া জোৰটো বহুত দিনলৈ চিঙিবলৈ তেতিয়া আমি কেনেকৈ বাথৰুমত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম আছে এতিয়া গোটেইখিনিয়ে ছিঙি যাব বা পৰি যাব বেছি দিব নোৱাৰে কাৰণ বেছি জোৰো বেয়া কম জোৰো বেয়া ৰাস্তাতে ওলাই যাব ফাটি যাব কম জোৰ হ'লে কি হ'ব আপুনি গাড়ীত লৈ আহিছে বা বেগত আমি ফুৰিব গৈছোঁ বেগত লৈ গৈছোঁ ক'ৰবাত ঠেকেচা খালে বা প্ৰেছাৰ পালে কোনোবা এজনৰ ওপৰত এটা বেগ এটা থৈ দিলে লগালগ ফাটি উঠি আকৌ তাতে চেম্পুটো পৰি গুচি গ'ল এনেকুৱাও হৈ যাব তো তাৰ কাৰণে কি লাগিব মিনিমাম ষ্ট্ৰেংথ থাকিবই লাগিব এইটো ডিটাৰমাইন কৰে এই যে মেডামে যেনেকৈ R&D কৰিছিলে তেতিয়া এইটো ডিফাইন কৰি দিব যে ইমানখিনি ষ্ট্ৰেংথ থাকিবই লাগিব WVTR চাম নে OTR চাম অক্সিজেনটো চাম নে ক'ত চাম এইটো আকৌ ডিপেণ্ড কৰিব যে মই ফাইনেলি প্ৰডাক্টটো ক'ত কৰিম তেখেতে যে তেনেকুৱা প্ৰডাক্ট লৈছে নে এনেকুৱা বাতি টাইপৰ এইটোত জেনেৰেলি লিকুইড টাইপৰ বস্তু পেকেট কৰিব পাৰি তো লিকুইড যদি কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে পানী ওলাই যাব নেকি তো পানী ওলাই যাব নে নাযায় তাৰ আকৌ আমি টেষ্ট কৰিব সেইখিনি থাকে এটা হ'ল পানী অক্সিজেন ডাঙৰ কালপিট অক্সিজেনটো আকৌ এই পানীৰ কথা বুলি কওঁতে আকৌ মনত পৰিল এতিয়া কফি কিমান চেঞ্চিটিভ কফিটো দুদিন বাহিৰত দুদিন নহয় 4-5 বছৰ কফি বাহিৰত আহে বিকামচি লগা বাহিৰত কফিটো এই যে আমাৰ কফি পাউডাৰ তাত কিন্তু মইশ্চাৰ টেষ্ট কৰি গৈ ইমান বেছি লাগিব যে ভালকৈ লাগিব কাৰণ আমি খুলি যদি এচামুচটো আজি কিনিলে কফিৰ টেমাটো ডাঙৰ কিনিলে আপুনি নোৱাৰিব এমাহটো কাৰণ খুলি লগ কৰালৈকেও মইশ্চাৰটো বহুত প্ৰয়োজন সেইবিলাক মইশ্চাৰটো বহুত টেষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু এটা ফ্ৰুট ফল মূলবিলাক যে পেক কৰি বিক্ৰী কৰে না তাত মইশ্চাৰটো ইমান নালাগে ফল মূল যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন দি দিয়ে মইশ্চাৰত তেতিয়া সি বেয়াহে হ'ব ফল মূলক অলপমান মইশ্চাৰ লাগে সেই ট্ৰাই হ'ব ন আমি ভিডিঅ' ডেভেলপমেণ্ট ফল মূলক অলপ লাগে জলকীয়াটো পূৰা বান্ধি দিলে কি হ'ব গেলি যায় ন পূৰা যদি পলিথিন বান্ধি আনি যদি চাবচোন ঘৰত গোটেই ঠাইবিলাক গেলি যায় জলকীয়া হয়নে চব ভেজিটেবলছত এইটো নহয় গ্ৰেপছ এইবিলাক চাবচোন বাহিৰৰ এইবিলাক পেকেজিং ড্ৰেছবিলাকত ফুটা বনাই দিয়ে ঘৰত সি মানে উশাহটো ল'ব লাগে মানে আপোনাৰ অলপ মইশ্চাৰ যাব লাগে অলপ ল'ব লাগিব চবতে মানে ৱাটাৰ বেৰিয়াৰটো ভাল নহয় কিন্তু কিছুমানত আমাক লাগে
যে মই যে ক'লো কিছুমানত লাগে মাছ মাংস কিছুমানত লাগে মাংস কিছুমানত লাগে এতিয়া মাংসবিলাক আৰু আছে পেকেজিঙৰ আৰু বহুত আছে মাংস চাংসবিলাক যে পেকেজিং কৰে যে সেইবিলাক মলবিলাকত পোৱা যায় আজিকালি গ্ৰচাৰীবিলাকত সেই পেকেজিংবিলাক কৰে মাংসবিলাকতো আৰু সেইবিলাকৰ এচিডিটি বেচিডিটিবিলাক ডিগ্ৰেড কেতিয়া আপুনি নাই পাব আপোনাক কৈছে এসপ্তাহ কাৰণে ঠিক আছে লিখা থাকে সেই লিখি থকাৰ বহুতখিনি কৰিলে দিয়াৰ তাৰপিছতো টেষ্টিংটো কৰিব লাগে পিএইচ পাই যে কি ডিগ্ৰেড হৈছে নাই এমনিয়া ওলাই মাছবিলাকৰ যে ফৰ্মেট ধেৰ কথা আছে ন সেইবিলাকো টেষ্ট কৰা পেকেজিং আজিকালি ওলাই গৈছে যে এইটো পেকেজিঙত আপুনি মাছটো পেক কৰিলে আপোনাৰ যদি দুটা ফৰ্মেট বেছিকৈ দিয়া আছে তাৰ পিএইচটো কিমান এই টেষ্ট কৰি দিব সেইবিলাক ওলাই গৈছে প্লাছ ডিটেক্টৰ এআই টেষ্ট কম্পিউটাৰ ডিটেক্টৰবিলাক ওলাই গৈছে যিবিলাকে প্ৰায়ো ডিটেক্ট কৰি দিনত আছে বুলি সেইবিলাক ধান চান যে কাল্টিভেশ্যন কৰে ধান চানবিলাকত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এটা কৰি আছে অলৰেডি এটা কলাবৰেটিভ প্ৰজেক্ট যে ধান চানবিলাকত যে পোকে ধৰে বা বেমাৰ এটা হয় আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ধৰাৰ পিছতো হৈয়ে গ'ল নহয় জানো ইউ কেন চেভ দেম ভেৰি লেছ মানে সময় বেছি নাপাওঁ সেইবিলাক চেভ কৰিবলৈ ঔষধবিলাক দিব লগা হয় স্প্ৰে কৰিব লগা হয় দিব লগা হয় কিন্তু তাৰ আগতেই আমি ডিটেকশ্যন এইবিলাক আমাৰ প্লাষ্টিকে কিন্তু এআই বিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে উইদাউট তেওঁলোকৰ বাহিৰে আমি অকল প্লাষ্টিকৰ মানুহখিনিও একো কৰিব আচলতে নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে যদি এআইটো তাক চেঞ্জ কৰি ডিটেক্ট কৰি ভৰাই দিয়ে আমি ৰিচাৰ্চে কৰি দিব পাৰোঁ কলৰ এতিয়া কলতো কিবা কিবি কাৰ্বাইড দিয়া এইবিলাক কোৱা হয় না কাৰ্বাইড আছেনে নাই হয়নে বা দিয়াটো কিমান দিন হৈছে চৰকাৰে যে বাইদেউ এই প্লাষ্টিকটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে নোৱাৰিব প্লাষ্টিকটো একদম এচেঞ্চিয়েল বস্তু নহয় সেইটো কথা ইমান সময় কৈছে যে কৰিব লাগিব কিন্তু মই যে ক'লো সেইকাৰণে হাবিটা বন্ধ কৰি দিছে যে বেছি হৈ যায় এমাউণ্টটো বেছি হৈ গৈছে প্লাষ্টিক বস্তু যেনেকৈ ক'লে যে বন্ধ কৰিব দিছে এতিয়া কথাটো হ'ল এটা চিম্পল এটা এক্সাম্পল দিওঁ আপুনি আজি বজাৰত গ'ল বজাৰত আপুনি 10 টকাৰ জলকীয়া কিনিছে 10 টকাৰ জলকীয়া কিনিছে প্ৰেক্টিকেলি ময়ো কিনো আপুনিও কিনে 10 টকাৰ জলকীয়া কিনাৰ সময়ত আমি কি কৈছোঁ যে মোক কেৰি বেগটো 10 টকাৰ জলকীয়া দিয়ক তো মই 10 টকাৰ জলকীয়া কিনোতে মোক এটা কেৰি বেগ তাতে ফ্ৰী দিলে ফ্ৰী দিছে আপুনি তাৰ কাৰণে পইচা দিয়া নাই ডেট মিনছ আমি তাত মিছ ইউজ কৰিলোঁ মোৰ হিচাপত 10 টকা মই কাগজখনতো আনিব পাৰিলোঁ বা নিজৰ এটা হেৰিটো আনিব পাৰিলোঁ কিন্তু মই 10 টকাৰ জলকীয়াৰ কাৰণে মই এটা কেৰি বেগ অনাৰ পিছত মই কি কৰিছোঁ ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট অনাৰ পিছত মই কি কৰিছোঁ থ্ৰ' কৰিছোঁ দিছ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ নাও ছেকেণ্ড ষ্টেপ যিটো কেৰি বেগ আমি যে তাত মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছোঁ সেই মেটেৰিয়েলটো LD3 বুলি কয় তাত প্লাষ্টিক হয় এই প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েলটোৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল যে ই যিটো মিনিমাম লাইফ টাইম তাৰ মোৰ দেন 100 years মানে 100 years এটা বস্তু ডিগ্ৰেড নোহোৱাকৈ ডিটৰিয়েট নোহোৱা এটা মেটেৰিয়েল যিটোৰ এপ্লিকেশ্যন মই কি কৰিছোঁ মই বজাৰৰ পৰা 10 টকাৰ জলকীয়া আনি ইমিডিয়েটলি আই এম থ্ৰয়িং দিছ মেটেৰিয়েল টু দ্য চইল কিমানখিনি কৰিছোঁ গতিকে আমি জানো যে 100 বছৰ জীয়াই থাকিব 100 বছৰ ডিটৰিয়েট নোহোৱা এটা মেটেৰিয়েল আৰু তাক মই কোনটো কামত ইউজ কৰিলোঁ যিটো ইউজ এণ্ড থ্ৰ' নিচিনা কৰিলোঁ ডেট মিনছ আমাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন সেইটোৱেই ফুল এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে যেনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল 100 years আগতে কোনোবাই গান গাইছিলে 100 years আগতে কিছুমান যিবিলাক ডাটা আছিলে ইনফৰমেশ্যন আছিল য'ত ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি এই মেটেৰিয়েলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া ক'ত আৰু কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আগৰ দিনত আমি যেনেকৈ ইনজেকশ্যন লৈছিলোঁ তেতিয়া চিৰিঞ্জ গ্লাছৰ চিৰিঞ্জ আছিল তাত কি কৰে তাক ইনজেকশ্যন দিয়াৰ আগতে কেইবাবাৰো তাক ষ্টেৰিলাইজ কৰে তাৰ পিছতো ইনফেকশ্যন হয় তো আমাক এনেকুৱা এটা মেটেৰিয়েল লাগে যিটো মেটেৰিয়েলেৰে আমাক ষ্টেৰিলাইজ কৰাৰ বহুত ইজি হয় দেট ইজ প্লাষ্টিক তো ডিপেণ্ডিং অন এপ্লিকেশ্যন আমি এনেকুৱা কিছুমান কেটেগৰী আছে যিটো কেটেগৰীৰ এপ্লিকেশ্যনে আচলতে ইউজ কৰিব লাগে আৰু নট ইউজ এণ্ড থ্ৰ' কাৰণে প্লাষ্টিক নহয় এইটো এপ্লিকেশ্যন আমি ভুলকৈ চইচ কৰিছোঁ নট দ্য প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল We'll continue this lecture series, but at the very beginning, actually, we due to the time constraint, we have directly started the lecture series. But the inauguration session was delayed for this reason. Now we'd like to start the inauguration for this faculty development program.
Respected Principal Director and Head Sir, today's our special speaker, Nirmala Devi Madam, HOD Tesling Deka Sir, Training Coordinator Pranalogosinda, and our esteemed participants from different organizations. So we welcome all of you to the AICTE ATAL sponsored faculty development program. And the inauguration session, we are going to start by the state anthem. Now I request our Principal Director and Head Sir to light balloon. And I request our speaker, Nirmala Devi Madam also. And I request some participants to please join us. Now I request briefly to give the introduction of all the participants, one by one. Good morning to all of you. Respected our Principal Director Head, Sri Characterization, our academic, Dr. Speaker, Madam Guwahati, and all the faculty members from different colleges, different schools. My name is Pranjal Goswami. I am academic coordinator of CSTS-GUWAHATI. Thank you. I am Sri Mahandana from Sangsari High Secondary School. Namaskar.
from Sonagat College Department of Philosophy. Moi শ্ৰী হেমেন চন্দ্ৰ কলিতা from Sonagat College, Assistant Professor, Mathematics Department. Good afternoon. My name is Nazir Hussain. I am from NIPER Kolkata, PhD research scholar from Department of Pharmaceutics. Good afternoon to all. My name is Vikas Rao. I am from AICTE Guwahati under the Department of Pharmaceutics. Good afternoon all. I am Sanchita Sangwati. I am also from NIPER Guwahati, MS Research Scholar. Good afternoon everyone. Myself Hoimanti Dasroy. I am working in the testing department in CSTS-GUWAHATI. Good afternoon to all. My name is Susmita Sudori. I am from CSTS-GUWAHATI, Department Chemical. Good afternoon everyone. My name is Kalyan Borpujari. I am from CSTS-GUWAHATI. My department is Tulum. Good afternoon, myself Gyandeep Bora. I am technical assistant from CSTS-GUWAHATI. Namaskar. I am Dr. Harikishna Rekha. I am the HOD of testing department. I am Srikanth Shirali, Principal Director and Head of CSTS-GUWAHATI. My name is Dr. Deepika Devi and I am a faculty of CSTS. Namaskar, মই Bhuvaneshwar from. I am working in Tulum Department, CSTS-GUWAHATI. Now I request Nirmala Devi Madam to say a few words. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I think I have already given my introduction also and already taken one session. So, I'm Dr. Nirmala Devi, Associate Professor, Department of Chemistry from Kejananda Choudhury University. And last year I was in Chulalongkorn University, Bangkok. Chulalongkorn University is one of the top-ranked university internationally. It is among the rank of the university is 198, and it is within the 200 rank worldwide. Last around 20 years, and one of the most prestigious department for polymer research. They have one department, PPC, Petroleum and Petrochemical College. One college totally devoted for the college is under the college means like our faculty. College is whole under the university, like a department, and whole college is devoted to the petroleum and petrochemical polymer-based industries. They have also some petrochemical engineering, polymer engineering, polymer science, MTech, Masters and PhD. So this course, this faculty development program is on the characterization techniques for polymers and their nanocomposites, and it is sponsored by AICTE ATAL, Government of India, and organized by Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, CSTS-GUWAHATI. From 8th January, today is the starting session, up to 13th January 2024, and I hope this kind of faculty development programs that I said already in the morning have, that these kind of sessions are especially important for, you may say, creating awareness or awareness generation. And though all the participants are from different fields, some are from mathematics, I have seen, and some are from philosophy, some are from physics, chemistry, polymer science, from almost all departments, I think, starting from philosophy, arts to science. But overall, what we want to give a awareness generation that I said about the plastics, polymers, in which way they are good, in which way they are bad, because we cannot segregate them as a good or bad. We have already discussed about that, in which way they are good or in which way they are bad, where they have to be utilized or not, and which fields are mandatory that we have to use, and which fields we may at least reduce, or which fields we can use like co-processing. I already said we can use our creativity or innovation or innovativeness to redesign a product. So this course is
I think mostly the objective of the course is because it's a faculty development program, so that you can spread whatever you can take away from this class or from this course. You can take the gist of what we actually need for the society. Because ultimate goal is to increase the level of standard of the humankind. Ultimate goal is that. So that's why you are one of the representatives of the society. Since you are leading a lot of students we don't directly get. We get some of the few students who are already in masters or PhDs. But you are one of them who get most of the students or most of all the young generation, I can practically say, because they have to pass through a school. Each and everyone has to pass through a school to go for a higher education institutions. So you are one of the representatives, or you are the builders of the society in that sense. So that's why I hope this course will be successful in that sense. You can take away from this course and spread the knowledge, whatever you have learned, or spread the interest, the awareness among your students. So if we can do, because the small things can make a big difference. It will not be created in one day, I know everyone knows that. However, we do small things, and small things make a big difference. Just making a flexible plastic packaging will not change the world, I know that. Someone may tell you, is it changing or is it making all the plastic biodegradable? No, the answer is. But thing is that, still, if we do small things, a time will come which will make a big difference. So I think in that sense the course will be successful, and I hope all of you will enjoy learning plastics and polymers and their nanocomposites in CPET-GUWAHATI. Wish you a very happy new year and a good FDP course in CPET-GUWAHATI. Now I request our Principal Director and Head Sir to give the keynote speech. Namaste. Dr. Nirmala Devi Madam, Chief Guest of today's inaugural function, and Dr. Dekha, the Program Coordinator, and Mr. Pranjal, who is actively involved in organizing each activity of this Faculty Development Program, and Dr. Jyotika Devi, and all the participants of this Faculty Development Program on characterization technique for polymer and their composites, sponsored by AICTE ATAL, Government of India, and CPET is organizing it. Actually, outset I want to mention that Dr. Nirmala Devi, she was emphasized very clearly the importance of faculty development program and how it will benefit to the society. And add on to that, you know, most of the issues in schools, colleges, and even our campus and engineering colleges, the lot of information is available here and there. Lot of information available nowadays. You know, this is the 4th generation of industrialization. Here, there is no shortage of information. Information is available everywhere. But what is lacking, and why these programs are very essential, is the thing which we need to think of. Because information is available everywhere. For example, characterization techniques of polymers, you just type, n number of papers are available there. And nanocomposites also, you can get information everywhere. But what is missing? Right now in National Education Policy 2020 also, they emphasize a lot on, you know, lack of skill among the people. You know, one way there is a lot of information, and other side they are telling that there is a lack of skill. So they are making it very compulsory to organize this faculty development programs nowadays. At least minimum 2 we have to organize in a year. And that is made mandatory mainly because
informations are available, but it needs to be organized properly and converted into knowledge. So when you are going to utilize it in terms of helping society, as Madam rightly quoted, so society is ultimate and you are the bridge. And information nowadays, you see, I am telling you, the information due to social media, this, that and all, sometimes it feels very destabilizing people, because a lot of information are there, how to do, what to do, and what is right, what is wrong, how to start, where to begin. These are all issues are there. So now it is very much important to have this type of interaction, so that each one of us is having some or the other ambiguities or confusions about some information which is available. It can be set right by interacting on a proper platform, and this will make that platform visible to all of us, because in this five days program you are seeing minimum of 20 participants are there. So these participants belongs from different colleges, and different ideas will be coming in, and if you are openly interacting with your ideas and future plans, then there will be a lot of scope for development in the sense what is required for your students or your faculties or your society will be coming out. Accordingly we can set right the information available which can be used. So with the hope that all the participants will participate actively in these sessions. Thank you again. Now I request the Kasai to deliver the report. Respected Principal Director and Head of CSTS-GUWAHATI, Sri sir. Respected today's chief guest of this inaugural program, Dr. Nirmala Devi Madam, my colleague from CSTS-GUWAHATI, and respected all the participants for this faculty development program on characterization techniques for polymers and their nanocomposites. At the onset, on behalf of CPET-GUWAHATI and on my personal behalf, we offer our sincere thanks and gratitude to AICTE ATAL, Government of India, for sponsoring this program for CPET-GUWAHATI. I must mention here, like, for submitting this proposal to AICTE, there was a lot of difficulties. Almost like thousands of applicants have applied for this faculty development program, but fortunately for this Northeast region, only a few institutes were selected. I believe only only three institutes among this Northeastern region was selected, and CPET-GUWAHATI is among them. So I thank to AICTE ATAL for having a faith on CPET-GUWAHATI. Similar faculty development program we have conducted last year, around 6 numbers of faculty development program we have successfully completed, and it was during the time of COVID where most of the sessions were taken online, and we are successfully connected almost at each and every faculty development program. Almost more than 200 participants in every faculty development program we are able to connect at that moment. And this time it was a offline mode, although the streaming is going on online in our YouTube channel. We have a YouTube channel on CSTS-GUWAHATI in the name, and the streaming is going on live. Even although the participants are there in the offline mode, you can also ask, or you can propagate this message to your friend circle, that they can also in the live, they can enjoy this, they can take the benefit of this faculty development program. Secondly, I would like to offer my sincere thanks to our Principal Director and Head, because constantly he has given support to conduct this faculty development program. We are conducting many different activities at this moment,
since it is also a semester, examinations are also going on, so we have a lot of simultaneously lot of programs is going on, and besides this, due to his constant support, active support from our director and head cell, we are able to conduct this faculty development program on time. At the same time, I would also like to thanks to all the faculty members and our officials from training department. Constantly they are offering their involvement and their engagement for this organizing this faculty development program. It was the main key to organize, to in reality to bring it down on this 8th January. So on my personal behalf, I would like to thanks to all the officials from training department and other faculty members of CSTS-GUWAHATI. And the main key of this successful conducting this faculty development program is the participants. As during the inaugural lectures, Nirmala Devi Madam has told, she has rightly mentioned, the main motive, the main purpose of conducting this FDP program is to aware, to make very clear message that the plastic items, without their multifaceted applications, we cannot live in a modern life. We cannot take the advantage or benefit of the modern life without the word plastic. And to one step ahead, if we want to really get modern technologies, if we really want to move in a next generation development, the importance of nanocomposite is tremendous. So in this regard, combining these two terminology, plastic or polymer and their nanocomposite plays a great role in our, not only in our day-to-day life, but also in a life where we can maintain a very high standard of living. So that's why the the participants who are here today, I congratulated them, and at the same time I wish them that the message you will get it here. If you really apply, or if you really propagate this message to our neighborhood society, it will definitely create, it will definitely start a wave where the negativity of the plastic we can remove, and very sincerely and with honesty we can take the benefit of those plastic materials. So with this, again, I thanks to all the participants. All we know, like as in CPET-GUWAHATI itself, we are conducting many functions or different activities. I 100% sure in your college, in your universities, in your schools, also you may be associated with many activities right at this moment, but still you are here to take the benefit of this program. So I sincerely thanks on behalf of CSTS-GUWAHATI Authority, and as well as on my personal behalf, I thanks to all the participants to be here for this 1 week from 8 to 13 January. And let me also mention, like during this period of faculty development program, along with the theory, which will be taken by different expert lecturers, along with this, we will be also giving you different kind of practical exposure as well as industrial exposure will be given. We will take you to different industries which are presently working or focusing on different plastic products. We will give you how the technology which are discussing here are really is being implemented in industries. So I believe it will be a very great, it will be an enjoyable moment where we will be sharing different facts and figures of plastic and their nanocomposite. Thank you very much, and I wish all the best. And I believe that it will be a memorable moment for all of us. Thank you. Thank you, sir. With this, we have closed the inauguration session, and I request Principal Director, sir, Madam, and all the participants to proceed for a group photograph. We'll take the group photo in front of our building. So I request everyone to please come for
80% এটেন্ডেন্স থাকিব লাগিল তাৰপিছত MCQ টো হ'ব প্লাস मारे मारे क्विज हो পাৰে क्विज भी हो सकता है बीच बीच में जैसे कोई स्पीकर क्विज पूछ सकता है फिर एक मतलब है कि एक रिसर्च पेपर लेना पड़ेगा तो जैसे सपोज 20 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 20 पार्टिसिपेंट्स को हम लोगों को क्या करना है 22 पार्टिसिपेंट्स है तो 22 पार्टिसिपेंट्स को हम लोगों को ग्रुप बनाना है मतलब 3-4 ऐसे लेके तो रिसर्च पेपर एक डिस्कस करना पड़ेगा आर्टिकल डिस्कशन बोल के एक मतलब पॉइंट है तो उसमें हम लोगों को क्या और अगर कोई सपोज क्लास किया क्लास करने के बाद मतलब पेडागोगी बोल के भी एक चीज है मतलब आप भी थोड़ा मतलब पढ़ा सकते हैं मतलब उस टाइप का भी है टीचिंग प्रैक्टिस इंडिविजुअल टीचिंग प्रैक्टिस যেনেকে বিএডত যেনেকে কৰিলে টিচিং প্ৰেক্টিস কৰে তো টিচিং প্ৰেক্টিসও কৰিব পাৰে দেন ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ভিজিটত গলে এটা ৰিপোৰ্ট লিখিব লাগিব তাৰপিছত যে জাৰ্নেলছবোৰ থাকিব জাৰ্নেলছবোৰ মানে আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব তাৰপিছত তিনিজনে এটা গ্ৰুপ হৈ গল বা চাৰিজনে তাহলে এখন জাৰ্নেলৰ মানে আউটকামছবোৰ লিখিব লাগিব ফৰমেটটো বাৰু এটা ফৰমেট আমাৰ লগত আছে আমি যোনটো মানে হে কৰিছিলো তো লাইক দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস যেনেকে আমি চাৰিটা আৰ্টিকলছ দিছিলো মানে তো তাৰে সাপোজ আমি ডাউনলোড কৰি লম ডাউনলোড কৰিলে এনে দুটা ডিসকাস কৰিলেও হয় মানে তো কি কৰিম আমি গ্ৰুপ বনাব লাগিব গ্ৰুপ বনাই আমি যেনেকে ধৰা প্ৰিন্সিপলস প্ৰেক্টিসেস ফ্ৰম দা আৰ্টিকল মানে কি বস্তু আমি আউটকাম পালো বা এপ্লিকেশন কি পাম তাৰে বা থিওরিটিক্যাল নে এক্সপেরিমেন্টাল কি লিখিব লাগিব তাৰপিছত কি টেকঅৱেজ ফ্ৰম দা আৰ্টিকল মানে আৰ্টিকলটো যেনেকৈ আমি যিকোনো আৰ্টিকল লিখিলে আমি এটা কনক্লুজন লিখো তেনেকৈ মানে এটা কনক্লুজন লিখিব লাগিব মানে যিকোনো ৰিসাৰ্চ পেপাৰ হ'ব পাৰে মানে ধৰক আমাৰ সাবজেক্ট ৰিলেটেড পঢ়িলে তো মানে জেনাৰেল টাইপ আৰু ৰিভিউ টাইপ আৰু মানে তো তাৰ পৰা আমি এইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব মানে we have a talk from Dr. Biswajit Choudhury, Associate Professor from Institute of Advanced Study in Science and Technology. Lunch or episode, sir? সব ফর্মবোৰ ল'ব আছে ন সবৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মত চাগে হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো আছে
হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে ন সবে হোৱাটছএপ নাম্বাৰ